Check. Ladies and gentlemen, it's a privilege to have with us Swami Nirbhayananda Saraswati, President of Ramakrishna Vivekananda Ashrama, Gadag, Bijapur. We are so honored to have you amongst us. Thank you so much. We request you to please have your seat. No, I'll call. Check. Yes. Ladies and gentlemen, welcome to day 2 of Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industry Bengaluru in association with Raichur Chamber of Commerce and Industry. We are here at day 2 celebrating the state level conference and district chamber of commerce and industry 2023. So ladies and gentlemen, it's time to welcome a special invitee here with us. Nimellara Jorada Chapalenda. Let's welcome Dr. Jaitirtha Joshi, Senior Scientist, DRDO, requesting sir to kindly join us on the stage. Dr. Jaitirtha Joshi sir, we heartily welcome you here with us. Ladies and gentlemen, next up, welcoming Advocate Bhavana Shah, Global Life Management Coach, all the way from Mumbai. Ladies and gentlemen, put your hands together as we welcome Advocate Bhavana Shah on the stage. We heartily welcome you. Please, on the stage, madam, please. Yes. And gentlemen, also, may I request S. Kamal Kumar sir, President, Raichur District Chamber of Commerce, to kindly join us, and Trivikram Joshi sir, Chairman, Conference Committee, Chairman, Skill Development Committee, FKCCI, immediate past President, RDCCI, Shri Trivikram Joshi sir, we heartily welcome you, sir. Namma FKCCI, RDCCI or Kadinda, we have a small token of love, felicitation to Swami Nirbhayananda Saraswati, President Ramakrishna Vivekananda Ashrama, Gadag and Bijapur. May I request all the committee members to kindly felicitate. Yes, we have Shri B.V. Gopal Reddy sir, President FKCCI, felicitating Swamiji here. Yes, it's an honor, it's an absolute honor to welcome all our esteemed guests on the stage. Ladies and gentlemen, requesting our lovely President S. Kamal Kumar sir to kindly address the gathering for this lovely morning here. Subha Sanjay. Sorry. Allah, I wanted to see whether you are all alive or not. Awake or not. Yakandre nan malkolilla. I had to take the guests for food at outside, arrange food, everything, and came back home at 3 o'clock. 4 o'clock my wife made me to get up and get ready and go. Thank you very much, dear friends. It was a lovely time yesterday. It's a big beginning here. And what to start with the day when we have someone like blessed to have Guruji blessing all of us. I think put your hands together to applaud for our Guruji coming here and blessing us this morning. It's a great honor, pleasure. And with that, we have one of the greatest scientists from DRDO, Jaitirtha coming here
एंड एडेड टू दी क्या बोलते हैं केक ऑर्डिनरी हो जाता है, अगर उसमें आइसिंग लगाए तो मजा कुछ होता है. दैट आइसिंग इज भावना शाह. She has agreed to come all the way from Bombay, cancelling her program. I told you we had a very short time, but we did this. Thank you very much. Welcome you. Will not take much of the time. I request Trivikram Joshi to just स्वामी जी को तो हम इंट्रोड्यूस किए तो वो सूरज को लाइट बताया सो था, फिर भी our duty to talk a few words. I request to do the honors by Trivikram Joshi. ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದಂತೆ. ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಿಂದನೂ ತಮ್ಮ ಆಫ್ಟರ್ ದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂದರೆ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯಾನಂದರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಟ್ವಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗದಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು 16 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದನೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. Before that, we have amongst us Shri B.V. Gopal Reddy sir, President FKCCI. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಗಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ FKCCI ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ FKCCI ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ FKCCI ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರುತ್ತಾ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಇಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Yes, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to have amongst us Swami Nirbhayananda Saraswati, President Ramakrishna Vivekananda Ashrama, Gadag and Bijapur. Your achievements in the worlds of motivation and spirituality are truly remarkable, and we are so honored to have you to share your wisdom with us. Your words have the power to ignite change, drive personal growth and inspire the greatness. Nama Shri Trivikram Joshi sir ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Can I hear a loud yes everybody? Are we all ready? Can I hear a loud yes? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಗಬೇಕು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ us ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್.
ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಶ್ರಿತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ನಮಃ ಶ್ರೀ ಯತಿರಾಜಾಯ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರಯೇ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇ ತಾಪಹಾರಿಣೆ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾ ತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ವೀರೇಶ್ವರಾನಂದ ದಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂಚ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾನುಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾರ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನ್ ಕೃತಿನಂ ಹ್ಯವೈಮಿ. ಮೈಕ್ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡು, ಬಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಬಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಬಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. Can you please put off fans for some time? All fans must be put off. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿರವರೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಬಹಳ ಜನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. DRDO ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗದಗಿನ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಪೋಟ್ನೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಇನ್ನೂ ಬಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವ್ಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ and it is the basis of all other sciences. Everything stands on spirituality and ultimately ends up in spirituality, because truth is the origin where from we all have come, and truth is the destination where we all go ultimately. Truth is in the beginning and truth is at the end. Taittiriya Upanishad very clearly, in no ambiguous language, declares it. It defines God. Remember, the God of Upanishad is not same as the God of the Vedas. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ, ದೇವಿ, ಹನುಮಂತ, ವೀರಭದ್ರ ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ, ರೂಪಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕ ಗಾಡ್ಸ್. ವೇದಗಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಉಪನಿಷತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ವೇದಾಂತ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಾಡ್ as absolute, ultimate, the final truth beyond which there is nothing, and your mind cannot
comprehend it. Your mind cannot say what it is. Mind cannot define it. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಅಂತೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಯಾರು? ಅವನೇ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇತ್ತೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ. This is the definition Taittiriya Upanishad gives. Based on that, Maharshi Vyasa in just one word defines God in his Brahma Sutras. What is the definition? Janmadyasya yataha. The birth of everything has taken place from where? Janma adi yataha. Janmadyasya, janmadi adi asya yataha. Janmadyasya yataha. That is Brahman. That is God. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಿಜಿನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ. The material of which we are all made is Brahman. And finally, where do we go? Finally, I mean, when you reach the culmination of evolution. Earlier, you were amoeba, according to modern science. You were a unicellular organism. Before that, you were so many other things. Akash, again Taittiriya Upanishad gives a graphic description of how evolution has taken place. From Brahman, Akasha has come. Atmava, Akasha Sambhutaha, the subtlest of all materials. Akasha, space. Ether, this, that. So many other things also have crept in. Beyond all that, there is Brahman. To put it in Indian language, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಏನು ಬಂತು? ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಥೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಬೇರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ಡಿಫೈನಬಲ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಹಿಮ್. ಮಹಾದ್ಭುತ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ರೂಪ. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅವನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಟ್ಟೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಟ್ಟೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟು. ನೇರವಾಗಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ. ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ ದಾಟಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ನು ಆಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ should aid you. Logic, reasoning must come to your help for seeing the truths beyond your sensory perceptions. There are truths beyond sensory perception. To give the most popular example, the radiation, the light radiation beyond violet, you can't perceive. Ultraviolet, you can't perceive. And below the red, infrared radiation, you can't perceive. Direct perception of the sense is not possible. You need some sort of an intellectual invention for perceiving radiations beyond violet, and so many instruments are there which are the products of our intellectual discoveries. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು? ಸೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದಲೇ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂತ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೂತ್ಸ್ನ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುದ್ಧಿಯ ಆಚೆಗೂ ಕೆಲವಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಆಚೆಗೂ ಕೆಲವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲದು.
ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇನ್ ದಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇನ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವುದು. ಯಾವುದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುವುದು. ಯಾವುದು ಆ ಸತ್ಯ? ಯಾವ ಸತ್ಯವೇ ಇದೆಲ್ಲವಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಸತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುವುದು. ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸತ್ಯ, ದಟ್ ಟ್ರೂತ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ವರ್ಚ್ಯೂ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಎವ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿ ಸಟಲ್ಟಿ, everything that is amazing, everything wonderful has got its origin in that ultimate truth. ವ್ಯಾಸ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಯು. But unfortunately, you can't experience the glory of that wonderful truth that is lodged in you. Now you can experience the glories of your sensory perceptions. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ, ಮಧುರವಾದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ, ನನಗೂ ಅವನಿಗಿರೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಂದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲದರ ಕೊನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಗ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಜುಜುಬಿ ಇದು ಜುಜುಬಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಗ ಏನಾಗಬಹುದು? ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಗ ನೋಬಲ್ ಲಾರೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಝೀರೋ. ನಿನ್ನ ನೋಬಲ್ ಲಾರೇಟ್, ದಿ ಜೀನಿಯಸ್ whom you call as Nobel laureate, is a zero man compared to the glory that the origin can give you once you come to experience the beauties of it. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೋಬಲ್ ಲಾರೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಝೀರೋ, who never stands a comparison with even the faintest shadow, the dullest shadow of that wonderful beauty, the ultimate or the origin, the absolute. ಮನುಷ್ಯನೇ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳು. ನಿನ್ನ ಮಗ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಹಣ ಅದರ ಮುಂದೆ ನೆರಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಡೋ ಆಗಲಾರದು. When you are enjoying the shadow so much, why don't you try to enjoy the very object itself? This is the challenge put forth by India before the whole mankind. Come and seek that truth, experience that truth, that marvelous truth, indescribable truth. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೀರೋಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಡಿಯೋಕರ್ಸ್. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಹೀರೋಸ್. ಯಮ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಯಮಾತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ನಚಿಕೇತ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬಲಹೀನರಿಗಲ್ಲ, ನಾಯಮಾತ್ಮ ಬಲಹೀನೇನ ಲಭ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿದ್ದು ಅದೇ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅದು ರಾಮನಂತೆಯೋ ಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವರ ರೂಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಶಿವನಂತೆಯೋ ವಿಷ್ಣುವಂತೆಯೋ ದೇವಿಯಂತೆಯೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದೇನೆ.
ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಒಂದು ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಚೂರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಚೂರು ನೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪಮಪಿ ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್. ಮಹತ್ತರವಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನೀನು ಮಹತ್ತರವಾದ್ದು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಿನಗದು ಮಹತ್ತರವಾದ್ದು, ಆದರೆ ಅದರ ಗ್ಲೋರಿಯನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಥಿಂಗ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೂಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ದಿ palatial luxuries. He was not a fool to have embraced the life of a beggar who later became Buddha. ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧನಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅರಮನೆ, ಸುಂದರಳಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಯೌವನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಹುಚ್ಚನೆ, ಅವನೇನು ದಡ್ನೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ದಿ ಡೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ದಿ ಡೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೆಡ್ ನೋ. ಆವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ 5ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌಲ್ಡ್, ಅವನ ಮಗಳು ಹೆಲೆನ್ ಗೌಲ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಗೌಲ್ಡ್ಗೆ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಣಿ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಆಳುಗಳಿದ್ರು, ಒಂದು 30 ಕುದುರೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು 50 ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಹೆಲೆನ್ ಗೌಲ್ಡ್. ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌಲ್ಡ್, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಬಹಳ. ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಗ ಕಚ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ನಚಿಕೇತ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮಗಳು ದೇವಯಾನಿ, ಈ ಕಚನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ ಯಯಾತಿ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮಂತರ ದೇವಯಾನಿಯ ಮುಂದೆ ಗುಲಾಮಂತರ ಆಡ್ತಾನೆ, ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಕಚ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಗ ಕಚ ದೇವಯಾನಿಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ನಡಿ ಆಚೆಗೆ. ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಈ ದೇವಯಾನಿ. ಕಚ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನ? ನೋಡಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಯಯಾತಿ ದೇವಯಾನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಯಾನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ? ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು, ಅವನ ತೇಜಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ, ಧಿಕ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಬಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕೆ? ಆ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗುರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವನು. ದಿ ಸೀಕರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ದಿ ಸೀಕರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್, ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೈನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರೋದು ಬೇಡ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. You be moving in that spirituality means moving in the direction where you get the Brahman one day ultimately. May not be in this birth, may not be in the next birth, may not be 10 births later, may not be 100 births later, but still our aim is to reach Brahman. That itself is the one that gives you immense glory, power, purity, everything. That is Brahma Tejas. Brahma Vidya, Adhyatma Vidya. So Krishna says, Arjuna, ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ನೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್? ಒದ್ದಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಗಾಡ್, ಹೌ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್? ಟಿ ಜಿ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಈ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡೈಲೆಮಾ. If you say it is a God particle, then it is one among 238 particles, the smallest of which is boson, that is presently there already. You know, boson is invented by Indian scientist Satyendranath Bose, a close aide of Einstein, S.N. Bose. ನಮ್ಮ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Boson is the smallest particle presently known. God particle bantu. If it is a particle, English articles, a and the, a is indefinite article, the is the definite article. In English grammar we know. If you say it is the particle, then it is field, it is not particle. In English language, the direct article the has got its own significance. If it is the particle, then it is field that pervades the whole space, all pervading. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಓತಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತಾಶ್ಚ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಡ್ 20,000 years ago. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. Brahman is everywhere. Then what is the newness of the discovery that you have made? What is new about the discovery? If you say it is a God particle, if you say it is the God particle, in either case there is nothing new. It is a stale, age-old story for Indian mind. That is why all sciences have taken their birth in India, Vivekananda says. All sciences have taken their birth in India. They have been only developed elsewhere. They have been developed, exactly what the chairman Somnath said a few days ago when he was interviewed by some people. All sciences are in the Vedas. I can prove beyond doubt. I have put forth this in the Italian universities, in American universities, that the major discovery that presently the scientific community has to its credit today are all discoveries of ancient India only. Even the father of atom bomb, someone is talking there, a sort of murmur I hear. Please don't do it. Please, none should speak as long as the session is on. You can do it afterwards or you can do it outside. No murmuring or no whispering. No talk is please allowed as long as I am here. I can't bear it. Yes, see, thought flow hack cut agutte anta. Matadbaarudu. It's an it's a disturbance. ಹೇಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನಿಮರ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅನ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂದೂಸ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ಯಾರು? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನಿಮರ್. ಜಾನ್ ವೀಲರ್, ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ Niels Bohr, who succeeded Einstein in Princeton University, a Nobel laureate, John Wheeler says, it is curious to note, father of modern chemistry, Niels Bohr, father of quantum physics, Erwin Schrödinger, father of atom bomb, Robert Oppenheimer, were all Upanishad scholars. It is curious to note. So sciences have taken their birth here. Ages ago, they are wrapped up. They are wrapped up in the West, and they are sent back to India. And with so much of gladness, we accept it. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? There is something that is the origin of all knowledge. Brahman is the origin of all knowledge. Objective knowledge as well as subjective knowledge. There are two types of knowledge. Knowledge pertaining to the perceivable world
and knowledge pertaining to the perceiver. Again, Krishna makes a reference to it in 13th chapter of Bhagavad Gita. Kshetra, Kshetrajna. The combination of these two knowledges is the total knowledge. Kshetra, Kshetrajna yor jnanam, yatta jnanam matam mama. According to me, that is the full knowledge, the complete knowledge is the knowledge of the Kshetrajna and the knowledge of the Kshetra. Both Kshetra and Kshetrajna, again, they have got their origin in the Brahman. So you want to know physics, study him. You want to know biology, study him. You want to have this sort of joy, the joy born of listening to good music, then listen to him. You want to have a good son, seek from him. You want to have glory in your life, seek from him. Well, how to seek? Connect yourself to him. That's what I mean by seeking. Connecting yourself to him is the object of spirituality. Spirituality means connecting yourself to him. You will have all sorts of glory that you want, incessantly running towards you. There will be an incessant flow of glory towards you because he is an inexhaustible source of all glory. Most glorious being, most beautiful being, the repository of all knowledge, the repository of all power, the repository of all purity, the repository of all goodness, everything glorious, everything great, everything beautiful. It is he that is the origin of. So instead of seeking one solution from here, another solution from somewhere, third solution from some other place, Vivekananda puts it so beautifully. Problems are understandably many, but the solution is one. Indian spirituality. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು, ಬಡತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು, ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು, ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ. We never believed in this. Indian religion never preached it. We never believed in that. Unfortunate, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಪೆ, ಸಪ್ಪೆ. ಅದು LKG ಸಿಲೆಬಸ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ LKG ಸಿಲೆಬಸ್. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ UKG ಸಿಲೆಬಸ್. University of California or something like Los Angeles, based at Los Angeles. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ greatest milestones in modern physics. Two of the greatest milestones in modern physics, general relativity and quantum theory, appear to be two complementary aspects of a deeper theory. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಓ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಓ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ? ಭಾರತೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಬೈನ್ಸ್ಟೈನ್, ಇವತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್, ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರ? ಆದರೆ ಮಂಕು ಭಾರತೀಯ ಮಂಕ. You are hypnotized. Every person that has come from outside has hypnotized you into the feeling that you are a nobody. Your history book is written like that. What do you find in our history book? Series of defeats Indians suffered. Series of defeats. Do you ever know that we are the repository of all knowledge? Whatever science may discover, Paul Deussen of Germany says, whatever may be the discoveries of modern science, none can dispute the inventions of rishis of India. Paul Deussen of Germany says, whatever may be the discoveries of modern science, none can dispute the inventions of ancient seers of India. That's what today we are seeing. And you know, the solution for the uncertainty principle
in modern physics, quantum physics. There is a concept called as uncertainty principle put forth by Heisenberg in quantum physics. The ultimate solution came from Rabindranath Tagore, not from no one else. The solution for quantum physics is from Maya theory of our non-dual philosophy, the Advaitic concept of Indian philosophy. The ultimate solution came from there. So, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 2 of the greatest milestones in modern physics, general relativity and quantum theory, appear to be 2 complementary aspects of a deeper theory which involves a kind of consciousness. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, Nobel laureate. And what is that deeper theory? He says the concept of Mahat put forth by the Sankhya philosophy of India is that ultimate material. The concept of Sankhya Yogadalli, Bhagavan Kapila Maharshi, Vishnuvina Avatara. Krishna Bhagavad Gita ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿಹಿ, ನಾನು ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಹತ್. ಆ ಮಹತ್ತು the building material of the universe. American scientist has acknowledged it. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, it is Indian way of life, it is Indian culture that is the ultimate solution for all the problems today mankind is facing. ಇದನ್ನು ಕೂಡ Arnold Toynbee, the British historian, has clearly acknowledged. Modern problems can have solutions only from India. Arnold Toynbee, a great British historian, says. How India can supply? India will give you its spiritual science, and there lies solution for everything. Vivekananda sums up everything when he said, problems are understandably many, but the solution is one. Man must become a new kind of man who simultaneously being scientific and spiritual, eventually becomes free. That is the solution. Scientific ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಂಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವ ಈ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. Solutions for modern Western science have come from Indian spiritual science, because Indian spiritual science includes modern Western science. And modern Western science is the basement, is the elementary aspect of Indian spiritual science. This is manifestation of truth. ಹೊರಗಡೆ ನೀವೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀರಿ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್? ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ is studying truth itself. Indian spirituality studies truth itself. Unhampered, unblemished, unconditioned truth, it's naked truth. While outside universe, outside creation is the truth itself conditioned by space, time and causation. Ultimate truth, absolute truth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಟೈಮ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸೇಷನ್ ಈ ಮೂರರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ there you find what is called as the outside created world, the outside world. So science can never give you the final truth. Only spiritual science can give you final truth, because science can study only the manifestation of truth and not truth itself. Equally, it becomes very much obvious, natural, that outside science is a part of inside science, the inner science. ಅದನ್ನೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ತಾದ ಆಲದ ಮರ ಪುಟ್ಟ ಆಲದ ಬೀಜದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹುದುಗಿದೆಯೋ, ಬೃಹತ್ತಾದ ಆಲದ ಮರ ಆಲದ ಬೀಜದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹುದುಗಿದೆಯೋ ಶ್ವೇತಕೇತು,
ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ವಿಶ್ವ ಹುದುಗಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊ ಮೊದಲು. ಆ ವಿಶ್ವವೇ ನೀನು. ಶ್ವೇತಕೇತು ತತ್ವಮಸಿ. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದು ರಿಯಲ್ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ ಏನು? ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, who are you? Can you please give your biodata? Sir, my name is this. I come from this place. This is my qualification. I hold this office in my district headquarters in this Chamber of Commerce. I have 2 sons and 1 daughter. My son is this, my wife is this, my father was that. You give a list of so many things that you know about yourself. Remember, that is your concept of what you are. That is not truly what you are. Knowing truly who we are is spiritual science. So, who we are exactly? Go and search. Your true I is inside. Go and search. That is why inner penetration or inner journey, somebody will call it as inner engineering, somebody will call it as inner journey, somebody will call it as inner penetration. Call it by whatever name that you want. Your journey into the inner recesses, inner realms of your own being is a very important step in making spiritual advancements. Meditation, ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ನಾನು, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ? One postgraduate student from Madras University went to Ramana Maharshi some 50-60 years ago, or about 70-80 years ago. A postgraduate student from Madras University went to Ramana Maharshi. Maharshi, you have seen his photo, always sits quiet. Silence is his utterance. Silence is his teaching. Mauna. Mauna, Mauna, Mauna. The boy went straight to the seer, Ramana Maharshi, and asked a question. Please, sir, teach me something. So many people were sitting, some people doing meditation, some quietly observing Maharshi, some thinking perhaps about some spiritual dimensions of his life. Everybody was a bit engrossed in his own being. This young man straight away went to Ramana Maharshi and whispered in his ears, "Sir, please teach me something." Maharshi said, "Let everyone get out. Afterwards, I will teach you." Young man went and sat among the people that were already there. So the lunch bell, it told. Everybody went towards the dining hall for taking lunch. The young man was alone. He approached Maharshi and again whispered in his ears, "Sir, everyone has gone out. I only am here." Maharshi immediately said, "Let that I also get out." He gave a hint, very clear hint, "Let that I also get out." It is this exactly, it is this I am saying, it is not truth about yourself. The concept that you have about your own self, the concept of the I that presently you have, it should get out. First it should get out. And the scope of spirituality is to drive out the present I from your being. Drive out this I and search for the real I. The present I is Aham and the real I is Atma. Unfortunately, Atma is in its thraldom to this Aham. Aham has encrypted this Atma. Aham has silenced this Atma. Atma is sitting quiet, helpless. And Aham is reigning supreme.
That is the cause for all our miseries in our life. We must be sensible enough to silence aham and let Atma rule. So we need discrimination for that. What is good, what is bad. Long ago in India, we had concept of papa and punya. Everyone you are doing papa, you are committing a sin, aham is responsible for that. Every time you are doing punya, Atman is responsible for that. All these things our ancestors, our elders did not explain. They simply gave us a piece of advice. Never do any papa, always be doing punya. Only that much they said. And they were very much vigilant to see whether we are following the advice or not. Effective point of view, that is enough. But they never explained the philosophy behind that. Why one should be doing only punya and not papa. They never explained. So spiritual life is always indulging in punya and discarding papa. Even a layman in a village knows about that, but we never knew the background philosophy, and therefore we did not pay attention to people say so many things. I do whatever I want. Do whatever you want, and there comes anything that you don't want. ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಬಾರದು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? We are all Duryodanas. We know what is good, but we never do it. We know what is bad, but we never refrain from doing it. Duryodhana clearly said, Janami dharmam nachame pravrutti. I know what is dharma, but I don't have any pravrutti. I don't have any motive to do it. I don't have any tendency to do it. I know dharma. Janami dharmam nachame pravrutti. Janami adharmam nachame nivrutti. I know what is adharma, but I can't refrain myself from that. Helplessness. Most of us are Duryodhanas. He has got a very big following in India as well as outside. If Duryodhana stands for elections, every time he stands, he will win in the election. Most popular man. We all toe his path. We are ardent followers of Duryodhana culture. That is bad. Spiritually, you don't progress. What will be our fate? We seek 101 solutions for 101 problems, still end up in misery. If you are not belonging to the Duryodhana clan, if you are belonging to Sri Ramachandra, Rama clan, Ramo Vigrahavan Dharmaha, if you belong to Rama clan, in one stroke, you will get solutions for everything. This is Indian philosophy. Mundakopanishad, we see a student asking his teacher, Sir, what is it by knowing which I have known all? I have known everything. Exactly typically Indian psychology, Indian attitude. In one stroke, we want to get everything. Be it knowledge, be it richness, be it anything. Kasminno bhagavo vijnate sarvam idam vijnatam bhavati. Mundakopanishad. The student asked the teacher, Kasminno bhagavo bhagavan kasminno vijnate sarvam idam vijnatam bhavati. The same student after some time asks, Sir, what is it by having which I have everything at my disposal? Is there anything by having which you have everything at your disposal? Yes. Yes. Spiritual science teaches you about how to have that one thing by having which you have everything. By having which all your desires are fulfilled. Soshnute sarvan kaman saha. Taittiriya Upanishad describes. Sarvan kaman saha. All your desires are fulfilled. Soshnute sarvan kaman saha. Brahmana vipaschiteti. Brahman, Brahman, Brahman. Whole Upanishad. 5 times the term gets repeated in every page. Brahman, seek Brahman. Always aim at Brahman. Knowing all these things and consciously involving yourself to get to that Brahmanhood is spirituality. Ramakrishna ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ನೀನು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಆ ಕಾಡು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಗಿಡ, ಜಾಲಿ ಮರ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಮರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ. ಈ ಬಡವ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನಂಥ ಸಾಧುಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಡವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಊಟ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸಾಧುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾನಿ ಮರ, ಟೀಕ್ ವುಡ್. ಈ 10 ಜಾಲಿ ಮರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೋ, ಒಂದು ಟೀಕ್ ಮರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ. ಓಹ್, ಸಾಧುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ. ಕೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕಿವಿ ಊದಿದ್ರು, ಹಣ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇನು ಕಾಲುವೆನಾ? ಅದೇನು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆನಾ? ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಏನು ನಿಂದೇನು ಹೊಟ್ಟೆನಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆನಾ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕಟ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ? ನನಗೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ 10% ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೈಕಾಸುರನ ಹಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಸರಿ, ರೈತ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟ, ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಯಾಕೆ? ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಂಗಾರದ ಗಣಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ವಜ್ರದ ಗಣಿ. ಮತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಚ್ಚೆ, ಮುತ್ತು, ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ರಾಶಿ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಲಿಗಿಡ ಬಿಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಬಿಡಬೇಕು. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿ. ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಭೋಗಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಭೋಗಿಸು. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಬೆಳ್ಳಿ ಗಣಿಯನ್ನು ಭೋಗಿಸು. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ವಜ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಪುತ್ತು, ಮುತ್ತು, ಪಚ್ಚೆ, ವೈಡೂರ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದೆ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನ ಕರ್ಮಣಾನ ಪ್ರಜಯಾಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ.
ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನೇನೋ ಗಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗಳಿಸು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸುಖ ಪಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡು. ಆದರೆ ಅಮೃತತ್ವ ಸಿಗಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜೆಯ ನ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೆ ತ್ಯಾಗೇನ ಏಕೇನ. ಸೊ ಈಗ ಆತ್ಮನ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಐ and arrive at the real I, because that is the source of every glory. ನೀವು ಮುತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಜ್ರವನ್ನೇನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಜ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಮುತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮುತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಯಾವುದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಆದರೆ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಜ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಜಾಲೆ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಇದ್ದವನು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಶ್ರೀಗಂಧದ ಹತ್ರ ಇದ್ದವನು ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಭಾಗವತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚರೈವೇತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಲ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಭಾಗವತ. ಚರೈವೇತಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ brought to bear upon matter will give material development. The infinite power of the spirit made to act upon thought will give you intellectual development. The infinite power of the spirit made to act upon itself will make a man God. Therefore, catch hold of that infinite power of the spirit by taking to spiritual life and leading your spiritual life a bit seriously, because it is all time relevant. This is the most scientific concept of Godhood, God and spiritual life put forth by the Veda Dharma, the Hindu Dharma, Sanatana Dharma. An aspect of this Buddhism copied, an aspect of that Christianity copied, an aspect of it Islam copied. Wherever you find a dharma anywhere in this world, remember, it is an aspect of this. This is universal dharma, total science. It is not at all a religion in the sense Westerners have understood. Our religion is a science, science of human excellence, science of human evolution. That is why Hinduism doesn't have a founder. We have no founder because ours is not a religion. It is science, and no science in this world has got any founder. Physics doesn't have a founder. Biology doesn't have a founder. Our philosophy or our religion also does not have a founder. ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಿರಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಯಚೂರಿನವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದರು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದ ಭಕ್ತರು, ಹಿಂದೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರು, ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬಳಸದೆ ಬಳಸದೆ ನಂಟಸ್ತಿಕೆ ಹೋಯಿತು, ಕೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು. I have you in my consciousness. You have a seat in my heart. ಬಹಳ ಜನ ಸಜ್ಜನರು. You are serving the country a lot. It is because of you people that there is productive activity. When there is no productive activity, nothing can move on. Any country needs money a lot. Even Mahavishnu is called as Mahakarma in Vishnu Sahasranama. Mahakarma, Krutakarma, immense activity, tremendous activity should always be there in any country. Otherwise, people will become complacent. There won't be productivity, there won't be wealth,
the country will not prosper, it will go to the dogs, just as our own neighboring country has done presently. Please continue your work, serve the motherland, and meet every glory that is possible for you in your life. Wish you all the best. Thank you. Dear members, please take your seats. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ಝರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ಝರಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ FKCCI ವತಿಯಿಂದ, ರಾಯಚೂರು ಚೇಂಬರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈತೀರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು DRDO ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಈ ಮುಂದಿನ ರೋಲ್ ಆಫ್ MSMEs ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ 5 trillion ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈತೀರ್ ಜೋಶಿ. He will continue. Oh, yeah. Check. 1 2 mic check. Thank you so very much, Swami Nirbhayananda Saraswati. It's a definite great pleasure to have you here amongst us and listen to your lovely words. Thank you so much for always motivating and being there for us. Barli on the Jorada Chapale, ladies and gentlemen, for Swami Nirbhayananda Saraswati avarige. Ladies and gentlemen, elru dayaviಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Let's quickly begin with the next program. Yes, all the ladies and gentlemen dayaviಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Check.
Ladies and gentlemen, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಜೋಶಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ DRDO, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ FKCCI RDCCI ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. BV ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ FKCCI. Can we give a huge round of applause for Dr. Jaitirtha Joshi, senior scientist DRDO. Dr. Jaitirtha Joshi is an outstanding scientist and program director with over 32 years of proven track record of strong decisive leadership in defense research and development laboratory. Dr. Joshi has contributed immensely in the fields of missile technology, NDT, welding and skill development of industry professionals. His contribution in public policy and management as member secretary of National Strategic Materials Policy Governing Council, member of Department of Science and Technology, member of National Innovative Manufacturing Policy, stand as a living example to many of them. He has harnessed industry, academia, and research and development in deep and outcome-based research. He's a very well-established scientist for which he has been conferred with galore of significant awards and honors. Sirge ತುಂಬಾನೇ awards ಮತ್ತೆ honors ಸಿಕ್ಕಿದೆ. and ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. that is the role of MSME in achieving $5 trillion economy in India, Indian defense and aerospace sector. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ let's welcome Dr. Jaitirtha Joshi sir. Sir, handing over the technical session for you. Dear friends, please take your seats. People standing there, please sit down. Standing backside, please sit down. And I request each one of us, let us put our mobiles on silent mode. And a speaker who has come all the way for us to speak, it's important that we be there. I request delegates standing outside to please be inside and take your seats. Thank you. Nagaraj, mic set allide innondu. This is hello. Let us see. Good afternoon, all the delegates from FKCCI and other district chamber of commerce, my friends from MSME. Now Swamiji, as he has told, he has covered science, spirituality and various other things. There is a age-old saying, when science, when science fails, philosophy starts. He has taken us to the entire gamut of spiritual science, and from there, now we have to come back to the present state of affairs and look at how, by becoming spiritual, we will be able to improve our inner engineering and also do service to the nation by way of improving our own quality of life, our own quality of the product, and making India Atmanirbhar Bharat. I'll just brief on what we are doing in our department. We are doing a lot of work on the strategic missile systems, ranging from 250 kilometers distance traveled to 5,000 kilometers of distance traveled, which can be fired from road, rail and ships launched. We have been in this game last 30-35 years, and MSME is part of our journey. Almost about 70% of our items have been done by MSME friends. We have missiles like Prithvi, Dhanush, Agni,
class of series ranging from Agni 1 to Agni 5. And we have tactical missiles like Astra visual beyond range, long range surface to air missile system, Akash missile systems, man portable ATGMs. We have varied number of missiles, and the classic thing which is now come up, which is going for production, is light compact aircraft. And we have critical technologies into the missile and aerospace sector. It includes, go back, navigation, control engineering, simulation, that is a software based, power, aerodynamics, materials play an important role, manufacturing where most of you belong to, the ground systems, propulsion, the fuel for the, whether it is Chandrayaan or Aditya or any missile, there is a fuel, warhead, telemetry, seeker. These are all the areas where we are working. Next 10 or 15, how much time? Half an hour? Half an hour. So, gist of discussions which we will have it, rather than it's a monologue, we will have a dialogue where we will discuss what is important of MSME is one important thing. You are the torch bearers for the country's economy. The role of MSME in US 5 trillion economy, it plays a major role. And very importantly, which we say role of MSME is there, but you are facing a lot of challenges. For that, government has introduced a lot of schemes to help MSME industries, but however, the risk has to be managed by MSME themselves. If you manage your risks and work hard, the country is going to become real Atmanirbhar Bharat. We will present you the opportunities for MSMEs in defense and aerospace sector. Not only defense and aerospace sector, I will be speaking only on particular things to defense and aerospace sector. However, MSME plays a vital role in the country's economy, whether it is small goods, cottage industries, food industries, and everything. How to develop the MSME, we will discuss on guidelines for developing MSME, future of MSME in defense and aerospace industries. What are the importance? Generate large-scale employment at low capital cost. Then enable sustainable and balanced growth. Development of entrepreneurial skills and rural industrialization. Rather than going to all industrial towns like Hyderabad or Bombay or Bangalore, congesting them, we should go for a clusters at various levels, district places or taluka places, so that the regional development is ensured. Capacity to adjust to the changing environment. Because you are a small team, a small setup, you can adjust to the changing environment very easily, so that you have a flexibility that ensures you innovation. These are the importance. Next slide, please. Our MSME is one of the largest bases in the world after China. China is having a huge number of MSME. We have a network of about 6.3 crore units. Rural about 3.2 crores, urban about 3.1 crores. That means rural MSME network is much stronger than the urban MSME sectors. This is a key pillar to the Indian economy. The MSME manufacturers more than 7,500 products, that is amounting to the 49% of the total export potential to raise. And we should strive hard with the schemes given by the government to make it to 60% in the next 5 years. MSME contributes to 29% to the national gross domestic product, that is the GDP, which is very well understood. It has got a potential to raise to 50% in the next 5 years. It employs about 111 million people, potential to create 10 million new jobs over the next 4 to 5 years. Sectors for rural MSME includes honey, fisheries, bamboo, textiles, biofuels, water transportation, dairy,
and food processing, etc. Sectors for urban MSME, where you have an urban people, urban industrial base for defense, aerospace, railways, highways, waterways, and other industries. What are the challenges really faced by MSME? Lack of financial knowledge. The finance plays a major role in the development of this thing. And lack of trust among themselves, and lack of trust among the government, lack of trust among the industry. And unavailability of the credit to the MSME, lack of access to the financing solutions. You have a large number of labor problems, and the technology remains a major prevention of taking a risk for the MSME. When we are looking from the government perspective, federal and state government agencies are giving lot of support to the MSME. FKCCI and all those people are also giving a lot of support to the MSMEs, and regulatory agencies like RBI, SEBI, IRIDA, PFRD and others are giving a lot of schemes nowadays. Credit has become very, very easy. We should concentrate on our age-old traditions like development of khadi, village and coir industries, rather than going the mechanized clothing systems and all those things. Entrepreneurship and skill development plays a major role in these things. Government of India has initiated a lot of programs for the skill development, like societies like Indian Institute of Metals, Indian Society for Non-Destructive Testing, iAssist India, and Government of India schemes like Sankalp and Strive. They are giving lot of importance to the skill development. We are trying to give the industry-ready engineers to the MSME and other things. And not only that, the state government has to concentrate on infrastructure development and the complete ecosystem for the industries to grow in and around the district places, which the FKCCI and these type of organizations are taking lot of efforts to push their agenda and putting forward their problems into the, bringing it to the government, where government is taking lot of things. Schemes of surveys and studies and policy research, government will fund it, government will do, empower them, because now if you look at it, Raichur and Gulbarga and Bijapur and Bijar is nearer to Hyderabad, which is about 200 kilometer vicinity. Hyderabad is the defense hub for the country. Like when you look at Bombay is the aerospace hub for the country. See, government also is coming up with lot of schemes and mechanisms where protection against delayed payments. When MSME industries doesn't want to come and work for government setup, they think that the payment will get delayed. There are a lot of hurdles and all those things. Suppose you are capable of giving a very good product, ISO, AS 9000 qualified industries are there. You have a good technical know-how and technical capabilities. So you are able to get partnership, offset clause and many of the things. And government also will come and sit with you, departments like defense, R&D, departments like atomic energy and space, come and sit with you, train your manpower, give the technology trainment, any investment requirement is there. We do invest in MSMEs and give a lot of subsidies to them so that they become world-class leaders. And you can go with the patent registration, and there are Government of India schemes like exemption on interest on overdraft, and we are giving industrial promotion subsidies. MSME are marketing their products on the e-commerce site. That is GEM, is very, very powerful tool. You go back. There's some problem. Go back. Yeah. Next. GEM is a very good marketing tool where you can showcase. It is something like Amazon and Flipkart for the government procurement. The maximum government procurement is happening to the GEM, and the amount of business GEM portal has done is 1,87,000 crores with about 8.5 lakh registered sellers and service providers, and about 56,000 buyers are there, buyer organizations. So there is a huge potential sitting at your own place. You can register yourself and market your products. Next. Funding support will be given to MSME units by MSME, Ministry of Technology Upgradation and Energy Efficient Installations.
Energy efficiency workshop will be conducted in MSME cluster to enable adoption of energy efficient processes, rapid adoption of digital payments over cash with 72% of the payment done to digital mode. Now even the street vendor or vegetable vendor is taking Google Pay and all. Rise in digital adoption presents prospects for the further growth in the sector. Next. See, India is a global startup hub and unicorn capital. MSME has a role to play. MSME startups have ideas such as sometimes look impractical to operationalize, but many such ideas have become unicorns. What is unicorn? Billion-dollar companies. Israel has a startup system in which government allows minimum support. They are providing the basic funding, some office space, infrastructure, broadband and other facility to the startup free of cost. Israel government is doing. In order to encourage and incentivize potential entrepreneurs and new startups with their ideas for implementation, initiatives are taken to facilitate them with basic infrastructure and financial support. As on May 31, 2023, India has emerged as the third largest ecosystem for startup globally, with over 99,000 startups across 670 districts, recognized by Department of Promotion of Industry and Internal Trade. As per Invest India, the National Investment Promotion and Facilitation Agency, the Indian startup ecosystem has seen a 9x increase in the number of investors, 7x increase in the total funding for the startups, and like venture capitalists like Tata's, Bajaj, everybody is coming and investing in the startups, and a 7x increase in the number of incubators. In today's dynamic economy, Indian unicorns are flourishing. India is home for 100 plus unicorns with a total valuation of about $347 billion. Next. Government initiatives for MSME. There are a lot of schemes available which you might be aware of that one. I'll just dwell upon few of them. They do the hand holding by way of legal support, IPR support and the exit process if somebody wants to exit. Funding incentives, funds of fund, there is a various good scheme with an initial corpus of 2,500 crores and a total corpus of 10,000 crores over a period of 4 years, government has come up. Credit guarantee has been there because you are aware of that thing. There are a lot of tax exemptions and incubation, industry and academia. This plays a major role because you may not have as a small companies, you may not have a very good engineering base. Today I was reading in Washington report, even majority of the people from IITs and NITs are picked up from Google, Microsoft and all other foreign company. In spite of we are having left out with B grade or some other engineering colleges, India is able to go on Chandrayaan and Aditya mission. This is the Washington Post report today he has given. Such is the talent and capability. In addition to the government push, we have given 31 innovation centers, 13 startup centers, defense innovation centers in various IITs and NITs we have done, 35 incubators with 35 new private sector participations. We are giving schemes like Nidhi and Uchchatar Avishkar Yojana, and we are asking various organized events and Sambandh. Public procurement is one issue which is going on. Prime Minister's Employment Generation Program, we are giving a lot of things for the Prime Minister Employment Generation Program, and Sambhav, which is very important for you, and entrepreneurship awareness campaign to turn youth from job seekers to job providers. Today what happens is he does some engineering college from X, starts searching for some IT job. Any mechanical engineer, metallurgy engineer, electronics engineer, everybody gets into the IT. Today the country is in such a shape, extractive metallurgy, nobody is there. Mechanical engineering seats are empty. People don't want to go to mechanical engineering seats. Such an infrastructure of mechanical engineering colleges created, everybody is converting that into software engineering courses. So that is very, very important. Instead of that, we should push our own children, our friends, our relatives to, instead of why you want to go for a job of 25,000-30,000, you start some unit, go take the schemes of the government, then instead of giving a job seeker, you should become job provider. Next, please. You know emergency credit line to MSME from banks and NBFCs up to 20% is there. The amount of disbursement over last year is total 3.61 crores to about 111 lakhs MSME. Subordinate debt for stressed MSME also is there. There are a lot of problems. Many MSMEs are becoming sick. 20,000 crores during this period of corona and recession and all. 2 lakh MSMEs have got this thing. Government
procurement up to 200 crores global tender being disallowed by this present government, Modi government. So that earlier people used to just go and purchase because of the cost benefit. They used to go and purchase up to 200 crores one amount. Government will not go for a public foreign procurement. So this is one more opportunity for MSMEs. And one more thing, as I earlier told, government will release the payments what MSME has to get, whether it is a government of India institution or a central public sector institute, within 45 days the moment you make the bill and an inspection accepted. E-market linkage for MSME will be promoted to act as a replacement for trade fairs and exhibition. Going to trade fairs, spending 3 days, 4 days, and putting money and efforts. Instead of that, trade fairs will be a networking place, but when you want to sell, you can go through the GEM e-market. Leveraging productivity linked incentive, next please, schemes. There are various schemes, government has given productivity linked incentives. 1.97 lakh crore to boost 13 industry sectors has been provided. As a part of this, the government announced 3 schemes for automotive industry, wherein manufacturing of electric vehicles will be incentivized to reduce carbon footprint, import of fuel, and enhance competitiveness. And if somebody comes up with a cluster thing, government is ready to fund them also. Like government launches champions, which stand for, next please, creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength framework to support MSME. We are pushing micro, small and medium enterprises to the fullest extent. Technology-driven control room cum management information system, which utilizes information and communication technology with AI tools, has been established. You can call them and get the information. Small hands to make you a large, so that group of people can make a large industrial cluster. Call for vocal for local. This is our mantra from the government. And buy from MSME units is the thing in vogue. Next, kinds of risks and management. Like all other commercial activity, MSME units too have to handle risk. Entrepreneurs are exposed to 3 broad kind of risks. I will not detailed discussion, I will not do it. One is credit risk. The second is market risk. The third is operational risk. The more worrisome is the operational risk, because arising out of human failures, technology failures and system failures and the manpower failures. All entrepreneurs operating in this environment, that vulnerability, uncertainty, complexity and ambiguity, have to improve their preparedness to handle various kinds of risk. What we can do? We can have new partnerships, collaborations, joint venture with foreign OEMs and government and R&D setups. Many of the government establishments are having an MOUs with the MSME, so that they can get a technological edge, they can partner with the government, they can use the technical facilities of the government, testing facilities of the government. Nurturing innovation and skill development to improve technology readiness level is critical. Once during 1976, our famous Krishnamurthy National Technology Commission chairman, the former chairman of BHEL and Maruti, he told on the pay commission front, when he told, if you give peanuts, you will get monkeys only. Like that, we also should give how to donate, give some incentives to the young engineers who are joining you, train them, get them skill developed, so that you also make them partner, a small percentage of partner, so that he has got an attachment to the industry and he continues with you. Improve categorization based on investment in R&D. Don't just make an item. You also try to improve your R&D skill, equipment, so that automatically turnover will increase. The Make in India initiative and import ban, which aims to achieve 70% indigenization, has been a key focus for the defense and aerospace sector. In 2016, Defense Procurement Plan introduced new procurement categories like Buy Indigenous, Design, Develop and Manufacture, Make One category and Make Two categories for the MSME sectors. DPP 2020 has been put in place, which augments 2016 for improved facilities exclusively for MSMEs. Growing MSME sector to its potential is essential for achieving the goal of self-reliant India. MSMEs should have a better access to efficient factors for production through industry-friendly labor reforms. This has to come from the government, that is a localized state government. Proper land acquisition policies
free access to capital, vibrant entrepreneurship, culture, modern technology. All stakeholders, including common citizens, can do their bit. Instead of going and purchasing a small Chinese toy or some other toy, they should go. You have Koppal district, you have a toys, this thing, Kinnal toys and all, which is the dying art. You have Naranpet saris here and you have Bhagyanagar saris, Ilkal, famous. People should start using that one and promoting them so that instead of going for some imported cloth or imported this, so much local talent you can have. Buy and encourage local products produced by MSMEs. Each one of you should take a note that I will purchase a local product so that the local industry grows. Educate, empower and mentor MSME with whatever help is possible. Now, how you can contribute to that 5 trillion economy, US dollar economy? Defense exports has grown several folds in the last 2 years with an ambitious target of 35,000 crores in defense exports by FY24. I have told you about 70% of the items are coming from MSME only. Only 20-30% is contributed by large scale industry for taking them and integrating and supplying. Policy reforms such as DP 2020, defense corridors, you can establish a defense corridor in this Hyderabad region. You have a very good aero corridor in Bangalore region. You can think on those lines, put forward your thought process to the local state government so that the technology is access to you about within 3 hours time, whether you travel from Raichur, Gulbarga, Bidapur and all. Hyderabad is a technology hub for defense. US 27 billion productivity linked incentive schemes to help integrate Indian companies into global value chain. There are so many global companies as an offset policy they are coming to the country. PM Gati Shakti National Master Plan to bring together 16 ministries to enable integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity is expected to lower logistic cost significantly. We have offset policy and offset discharge obligation by the international companies. Any capital acquisition categorized as buy global or buy and make with transfer with a value of 2,000 crores or more, the OEMs are required to discharge minimum of 30%. I will tell you what are the offset policy available for the country. There is a major programs which are to be awarded by the government of India. 83 Tejas fighter aircrafts are getting manufactured in Bangalore region, which is about 7,000 crores. The MSME may get about around 20,000 crores business in that one. 114 fighter aircrafts valued at about $18 billion. Anti-tank guided missile. Out of this, 30% is likely to come for the MSME. And we have export potential to the tune of about 35,000 crores till 2024. Akash air defense system, BrahMos cruise missile system, Milan, Dhanush, various things are there for land version, for naval version, and for the Navy Air Force version. Guidelines for next. Guidelines for next, please. Next. Developing various steps have been evolved. Identify the right opportunity and what is your key strength, preliminary interactions, and devise entry strategy and investment plans. Build foundational infrastructure and team. You should have a solid infrastructure in place and also the team. You should have a focused team, production strategy to manufacture in-house, and you also should join hands with the next company where he has got his core competence and outsource the thing. Secure the initial order by having a fantastic quality systems in place like ISO, AS 9000, quality people and all. You should have a first article review inspection done through the agencies. Then you can have yourself, if you are confident and if the industry is very confident that you can deliver a quality product, no chalta activity, then the thing is given to you, self-certification and expansion of the things. Self-certification has been in the mantra of this thing so that you yourself certify. If you certify and the product is successful, you are going to benefit. If you are certifying and the product fails, the fines are also very, very high. So right from now, presently, you are into a small component. You also have to move up the channel. Next 10 years, you should have a plan. Develop clear vision and strategy to move up from component to subsystem manufacturing level, the tier 2 level. Build capacity by working with customers to identify right assemblies.
look for global JVs. There are a lot of companies who want to have an obligation to the government of India rules. They want to have a JVs with smaller companies so that your technology base influence. Target Indian and other global players who have defense manufacturing bases in India. Develop capability and approvals to supply sub-assemblies to the key global. Next please, next. See, MSMEs to grow to 16,000 in next 3 years. Major capabilities offered by MSMEs are composites, precision manufacturing, forging and sheet metal, shipbuilding. Make 3 category, manufacturing undertaking through collaborations or TO2 with a minimum indigenous content of 60%. Target 25% procurement per year only for MSMEs. These are all future what we are looking from defense and aerospace sector. Strategic partnership model we are looking with the OEMs. Selection criteria, the inherent L1 basis is not there. If you are technically competent, even though you are not L1, we are going to place order on you. Next please. We are processing a lot of A1s from defense and aerospace sector. Startup and MSME for a procurement case which to be estimated cost is not exceeding 100 crores per year based on delivery schedules. At a time of seeking AON or 150 crores, whichever is higher, we will take up. Multiplier factors, how to eligible and all we are giving when you are from a local sector, components are made in India and your own design and all. If you are fulfilling the offset obligation, we are giving a multiplying factor and we are giving the incentives for MSMEs. Next please. Innovation for defense excellence. We have started an organizations in collaboration with industry and academic institutions. We are giving a technology development fund with a lot of funding schemes. Then IDEX we are giving about 1.5 crore as a seed money. TDF we are giving up to, presently we are giving 10 crores. Now we are increasing grant in aid. It is a grant in aid up to 50 crores we are giving. See when, just I will wind up next to the value chain of, next. The value chain of manufacturing is very, very critical. You should have a national strength and uninterrupted security for the country and favorable positioning in the world. Robust economic growth will happen. Next, please. If you are taking care of all these things, manufacturing, supply chains and be robust. If you do this, then you are comfortable. If you are unable to do this, the value chain will break. Next. See, development strategy, initial basic research, we will help you, Center of Excellence and R&D. In between, transnational research will be done by academia and this industry put together, and you will come into the next. Production and industry and production commerce, next please. Production, research, development, demonstration and development will be in your hand. Next please. See, once you do all these things, strong academia, basic research, R&D institute, applied research and PSU and private India, MSc becomes the production hub. Next please. Once you do all these things, we will be, once we transferred, we have a center of excellence, we have innovative manufacturing, we have a manufacturing excellence by way of MSME. This will lead to the, next please, economic growth of the country. Next, Incredible India, you know what is there, please. Thank you very much. If you have any questions, I can take. Yes, please. So good morning. This is Satish, Chairman, District Coordination Committee from FKCCI. I'm basically from Chittorgarh district, a place called Chalkere. It's not clear. It's not. Okay. Basically from Chalkere, sir, where you are? Oh, okay, sir. All right. So I'm from Chalkere, sir, where your DRDO and other industrial space is coming up. So my question is, what I heard from my source of information, there is an investment of around 50,000 crores from central government, which includes central power research and your space, everything.
But the biggest issue what we are facing, locally we don't know what exactly industry is required. Like there is a space allotted about 250 acres of land for the MSME itself in Chalkere. I think you know aware of this. But what we are facing, we don't know which industries in future is requirement over there. So to get the information also, we don't have the source. So whom to contact? I think it's a totally. See, there are various options. Whatever figures I have given, I am leaving with you, and also it is also in the open domain. We have put it in. You go to the DRDO website, ISRO website, atomic energy is doing a lot of activities, aerospace activities are going on. There are, suppose now 36 Rafales government of India has procured. They have to go as an obligation, offset obligation, 30% of that one. That comes to about 12,000 crores. They are scouting for the companies. Only thing is what we are having is, I may be vocal because what I am facing, I am telling you, we have a Chalta hai attitude. At least in my region of operation, we have a Chalta hai attitude, but that is fairly better in Bangalore region. We should have a very quality consciousness. ISO 9000 is absolutely of nothing important because there is a system. AS 9000 you should get yourself certified. These are all the things. Suppose Rafael is there, IA is there, Rafael Aerospace is there, Elbit is there, so many, GE is there. They are coming up with offset obligation. In addition to that, DRDO, ISRO, atomic energy, all these things, lot of things are there. You have to get yourself registered with the organizations. I'll interrupt you over here. My question is not that. My question is, we have allotted 250 acres in that place for the industry, but we don't know which industry is requirement over this. Okay, I'll put some industry which is not required, and that may be required in other part of India. But logistically, it will not be viable for me. For me to be viable, we should have an industry where I can supply to locally, where you have the. So that's what I was telling. Suppose in So this. no, my question is, which are those industries which government or maybe the defense is looking for, so that such industry can come up over there, and this land has been vacant almost for more than a decade. So it's a waste of land. So whom to contact, and if you can help us to contact so that we can invite some industries which can develop the area also. That's Yes. my question, sir. See, the issue is, suppose if you look at your Bangalore region, 250 kilometers around the Bangalore region, aerospace industry is the main hub. So state government can approach us so that we can tell these are all the things available with us, and as an industrial body also, maybe CII, FKCCI, FKCCI, or whatever is there, you can come and approach. These are all the requirements which are going to come up in this area. Suppose you took the name of Cheldikeri. There it's only a test house. So testing requirements, all those engine components are flying objects, drone components are also there. So you can put up the facility there. With that, see now you look at Hyderabad region, we have developed the defense ecosystem. We have developed the defense ecosystem. There all the defense manufacturers are there. So there the business what they used to do in that region, the MSMEs, was of the order of about last 1 decade back, it was almost 400-500 crores. Now it has gone to 20,000 crores. Like that, you have to look at the area, the industry body and the organizations where it is located. We can have a meeting and then do it. So one last question, so that if anyone have specific questions, we'll have the personal interaction. Anybody, individually you can have one-to-one. One last question from any one of you, please. Sir, good morning. My name is Perumal. I am one of the director of Federation of Chamber of Commerce, Bangalore. Sir, I think I can put it as my request. Are we ready for Sir, are we ready for 70% of production required for any industry in this country with the Make in India program? Yes. Presently, the entire, if you look at other than the electronic chips and some this thing, entire thing is made in India. So that also government has initiated semiconductor schemes. They are investing about 5,000 crores. Now, entire that electronic chips also, we will be the major supplier in next 4 or 5 years. Present government has given thrust on that one. Now the entire mechanicals, entire fabrication, entire electronics, entire integration is done in India, made in India. Barring these electronic chips, so that will be next 3 or 4 years down the line, the facility will be ready. That is a government funded facility, anybody can use it. Hope by 2029,
or something of that, we will be fully self-sufficient. Many of the programs, it is now almost at 70-75% indigenous content. Thank you, sir. Over to the President. That's very important. Sir, it's a last question. For a startup, I have a team and I have funds. And where to find the products which I can manufacture regarding DRDO? That's very important for a new beginner. You are telling you slightly tangential answer. You are telling a startup, Yeah. you should innovate yourself. Okay. We have products Okay. which is available in the website. You should be a innovator. You say, this is the state-of-art product. I have the wherewithal to do it. Okay. I am coming up with this project. Okay. Suppose you have 5 crores. I will give you 15 crores. Grant in aid. You develop with a joint IP. We will market it. Okay, fine. That is the thing for the startup. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you very much. Adhyaksha. President and Senior VP, please come on the dais. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ DRDLಯಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೈತೀರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಬಂದು MSME ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದಂಥ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇನು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು that definitely he will share it with us and we will share it to the all concerned through FKCCI. Thank you, Jyoti. And ಇದಾಗಿದೆ. Thank you. Thank you. Yes, sir. You had. Thank you so much, Dr. Chaititra Joshi. So, ladies and gentlemen, I think we're all set. Before we move forward, can I have everybody ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಾ? We have a lot of them standing in the backstage. जो भी पीछे बैठे हैं सभी लोग थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज. Ladies and gentlemen, we have a special chief guest with us that we all have been eagerly waiting to listen from. That is Advocate Bhavna Shah, all the way from Mumbai, Global Life Management Coach. एक बार जोरदार तालियों से उनको स्वागत करते हैं स्टेज के ऊपर. मैडम, कैन वी हैव सुनीता मैडम टू प्लीज एस्कॉर्ट भावना शाह मैडम. जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं. इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू वेलकम आवर एस्टीम्ड ग्लोबल लाइफ मैनेजमेंट कोच. You expertise in helping individuals navigate the complexities of life and find balance and purpose is truly exceptional. Your international influence and positive impact on countless lives make you a beacon of inspiration and guidance. We're thrilled to have you here to share your wisdom with our audience who are eager to gain insights that can transfer their lives. With a huge round of applause, handing over to our President S. Kamal Kumar sir. Okay, before I request all the members standing outside, please request them to please come inside and close the doors, please. All members standing outside. Okay, I request our FKCCI President Sri B.V. Gopal Reddy ji to do the honors.
Now I request P. Basaraj, my good friend, the person who has behind lot of things, day and night is working. The seminar you saw, the PPT you saw, and all other back-end work. He is working in LIC. Lot of people, my friends, are there who have contributed day and night. He is one among them. Big round of applause to Basaraj, please. It's over to you. Respected dignitaries on the dais, my dear good friends. Friends, इतिहास को लिखना हो तो इतिहास को रचना सीखना. And here is a multifaceted woman who has created the history in her own ways. And she has rippled in her life at the age of the 14 itself with the nature, or you can call her with a fate, where she lost her father and she was fought back her life from her scratch. And she has created a history in many ways. She is the first woman to be the international sector as a chairperson of a governor. And she has won the golds in many ways, taken from her college days. Whether it's a allocation competition, whether it's a badminton, whether it's a presentation, so many ways. I don't want to take much of her time because actually we all are eager to hear her. Ladies and gentlemen, without taking much of your time, please put your hands together to the keynote speaker I can put, or the lady of inspiration, to Mrs. Bhavna Shah. Sir, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಇಂದ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. I keep on telling, it's not me, all other people, all my friends who have done it, our seniors have done it, like our Purushottam ji sitting here, or Harvin Nagarnagowda is sitting here, very senior, like my father, they are there, but they still come and give time. Thank you all for doing that. And one of the reasons for me standing here, one of the reasons for me being little successful, whatever I am there today, is because of Bhavna Shah madam. She is my mentor, trainer, coach. Last 10 years, I've been guided by her. Few things, what I've learned from her, I would like to tell her. राजू, हमारा ये लाइट नीचे हो सकता है, बंद हो सकता है, देखो आंख को मारता है वो स्पीकर को, या नीचे हो सकता है, बहुत तकलीफ होता है. I want to share with you for 2-3 minutes what I've learned from you. One is very important. She always tells that we need to be very positive in life. We also have Inani ji here, Om Prakash Inani. Thank you, sir, आप आने के लिए, who has been a support, guide, and mentor. I will tell you, there are many people in Raichur doing wonderful work. He has spent 2.5 crores through CSR fund to regenerate all the water bodies of Raichur and Yadgiri district. Last 2 years back, we got 1 crore for Yadgiri district award, and this year Raichur district has got 1 crore award from Niti Aayog. It's only because of that gentleman and his company called Shilpa Medicare. They are the Asia's largest oncology drug manufacturer. Right, coming back to Bhavna ji, what I've learned in my life, I would like to share few things. My friends would have heard here, me earlier, I want to say that it's important, she says, is to be positive. In whatever field you are, wherever you are, you have to be positive in life. And she compares that, look at what 2 college friends were there, school friends were there, Sachin Tendulkar and Vinod Kamble. When they started playing cricket, Vinod Kamble, technically, till today, he is the better player than Sachin Tendulkar. This man, Siddhan Gowda, I am only telling same things, don't worry. Sachin Tendulkar and Vinod Kamble. Today, look Sachin where it is and Vinod Kamble where it is. It's only because of his attitude he has failed in life. So positive is one, second is attitude. Human beings can change their life by changing their attitude. And अगर शायरी में बोला जाए तो नज़र को बदल डालो, नज़ारे बदल जाएंगे. नज़र को बदल डालो, नज़ारे बदल जाएंगे. It's important in life how you see things. नज़र को बदल डालो, नज़ारे बदल जाएंगे. सोच को बदल डालो, सितारे बदल जाएंगे. Start changing way you think. I think your luck will change. नजर को बदल डालो, नज़ारे बदल जाएंगे. सोच को बदल डालो, सितारे बदल जाएंगे. आपको किनारे बदलने के लिए कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है. आपको किनारे बदलने के लिए कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है. सिर्फ दिशाएं बदल डालो, किनारे बदल जाएंगे. I think it's not in our hands. What Swami ji said that birth and death हमारे हाथ में नहीं है, मगर वो जो जिंदगी हम गुजार सकते हैं ये है. तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मैं मैडम से सीखा हूँ. दूसरी बात उन्होंने कही, कमल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसके बारे में सोचना मत. लुक एट अमिताभ बच्चन, जब पहले बार उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो गए थे, उनको मना कर दिया कि तुम्हारी आवाज़ बराबर नहीं है. आज उनकी 1 सेकंड की आवाज़ 5-10 करोड़ में बिकती है. इट इज़ लाइफ लाइक दैट. His first few films failed in life.
ही डिड मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इन कर्नाटका, उसका घर कैनरा बैंक ने हराज में रखा था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से, बट ही हैज ऑलवेज सक्सीडेड इन लाइफ. लाइक इट इज स्मॉल फ्लूट, जो पुंगी होती है, अपना फ्लूट होता है, वो इस तरह से. तो समवन राइटली सेड दैट जिंदगी में तो गम होते हैं कहीं, फिर भी मुस्कुराती है जिंदगी. लाइफ हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टिल लाइफ स्माइल्स एट दिस प्रॉब्लम. तालियां हो जाए. जिंदगी में तो गम होते हैं कहीं, फिर भी मुस्कुराती है जिंदगी, जैसे बांसुरी में छेद होके भी संगीत लहराती है बांसुरी. दैट बांसुरी इज वेरी वीक, बट स्टिल इट गिव्स म्यूजिक. सो शी टेल दैट लाइफ में अप्स एंड डाउन रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहना. एंड शी ऑलवेज हेट पीपल हु बिलीव ऑन लक. हम हिंदुस्तानी बहुत ये भरोसा कर देते हैं, क्या करते सर, किस्मत में नहीं है सर. एंड आई बिलीव, आई रिस्पेक्ट द पीपल हु गो टू दैट एस्ट्रोलॉजर एंड से उनकी कुंडली बताते या उनका हाथ बताते. तो किसी शायर ने कहा, अपनी हाथ की लकीर को देख के, अपनी हाथ की लकीर को देख के किस्मत को क्या दोष देते हो, किस्मत तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते. तुम उस पर क्यों भरोसा रखते हो. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट लाइफ दैट यू टॉक अबाउट. शी सेज डोंट डिपेंड ऑन लक, लक इज व्हाट यू डू. अगर आप काम करते रहे तो आपका लक आते रहेगा. And she talks about values, she talks about system. Even for me, if something I do little wrong, she says, Kamal, ये गलत है, तो ये काम कर. She holds my ears and tell that way she commands that. तो लाइफ में वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज लाइटली सेड दैट दिन के उजाले में ऐसा गलत काम मत करना, दिन के उजाले में ऐसा गलत काम मत करना कि दिन में रात की, सॉरी आई रिपीट अगेन, तो रात में सोया नहीं ना उसके लिए, रात के अंधेरे में ऐसा गलत काम मत करना, रात के अंधेरे में ऐसा गलत काम मत करना कि दिन के उजाले में चेहरा छुपा के फिरना पड़े. रात के अंधेरे में ऐसा गलत काम मत करना कि दिन के उजाले में चेहरा छुपा के फिरना पड़े, और दिन के उजाले में ऐसा गलत काम मत करना, दिन के उजाले में ऐसा गलत काम मत करना कि रात के अंधेरे में नींद ना आए. I think that's very important in life. So let us do things, and today that she talks about so many things in life. It's important that unity be perfect. मैडम मैं आपका स्पीच नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्रेनिंग का शौक है. अभी आधा घंटा बाद कोई ऑडियंस में नहीं मिलेगा, मुझे खत्म करने दो. और मोर इम्पोर्टेंट, माई होम मिनिस्टर हैज कम हियर. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिकॉग्नाइज सुनीता फॉर ऑल दैट सपोर्ट टुडे. व्हाट आई एम देयर इज बिकॉज ऑफ हर. थैंक यू दैट यू आर डूइंग. So let us start the topic on celebrate life that she is talking about. And when she says that आप लाइफ में बराबर रहना, तो यही कहना चाहता हूँ मैं, जिंदगी में इतने गलतियाँ मत करना, जिंदगी में इतने गलतियाँ मत करना कि पेंसिल से पहले रबर खत्म हो जाए. Right friends, let us hear about the star of the speaker who has come all the way from Bombay to be with us. Put your hands together to applaud and welcome Bhavna Shah ji. We can go down. I think so. भैया वो दरवाज़ा बंद करवा दो ना, बहुत डिस्टर्बेंस है. दरवाज़ा बंद करोगे प्लीज़. हाँ, and then curtains because its light is coming. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. जय गुरुदेव. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर अकोमोडेटिंग द टाइम एंड प्लेस फॉर मी टू आपके रूबरू आने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका. और जो इंट्रोडक्शन दिया गया, कमल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. स्टेज पे से किसी ने कहा कि देखो आपका स्टूडेंट अब गुरु बन गया है. It's okay. They are saying okay. Excuse me, 1 minute.
थैंक यू। सो आपको भी महसूस हुआ क्या कि स्टूडेंट अभी शिष्य अब गुरु बन गया है? लगा ना? तो जोरदार तालियां ये शिष्य के लिए हो जाए, क्योंकि सचमुच में जब भी इनके प्रोग्राम में आती हूं तो मुझे सर इनकी परफेक्शनिस्ट की जो पागलपंती है वो देख के मुझे बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, वो भी स्ट्रेस लाता है। मानते हैं आप? हाँ या ना? जो नहीं मानता प्लीज हाथ ऊपर करें। आप नहीं मानते हैं परफेक्ट नहीं होना चाहिए? पर तो टेंशन के बिना अटेंशन से हो जाएगा? नहीं। वेल आंसर्ड दो। फ्रेंड्स, टॉपिक कमल ने मेरे लिए चुना है, इट इज सेलिब्रेटिंग लाइफ। हम 2 दिन से क्या कर रहे हैं? वी आर सेलिब्रेटिंग, राइट? Not only the life, the legions who just spoke before me. We are celebrating even legions like you, sir, and like Guruji, Swami ji जो आए. So कहीं ना कहीं हम हर मोड़ पे कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते हैं. बस चैलेंज वहां है कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है पर लाइफ नहीं. Are you with me what I'm saying? वो जिंदगी का हिस्सा है जो जिंदगी नहीं है. और अगर जिंदगी ही सेलिब्रेशन बना दे तो हिस्सों में बंटना मनुष्य कहीं ना कहीं छोड़ देगा. अब इतने बढ़ चुके हैं हम कि मैं कहां हूं या मेरा क्या है ये मुझे पता ही नहीं. डू यू अग्री? नाउ इफ आई एम सेइंग सेलिब्रेटिंग लाइफ, व्हाट इज लाइफ फर्स्ट? जिंदगी क्या है? कोई तो बताए. लेट्स हैव अ डायलॉग देन मोनोलॉग्स. जिंदगी क्या है आपके हिसाब से? हाँ जी, जर्नी टू योर डेथ. वाओ, दैट्स वन परसेप्शन. व्हाट इज लाइफ? अब इसरो वाले को तो समझ ही जाना चाहिए कि जर्नी टू डेथ है सर. एडवेंचर. ओके, जो बोल रहे हैं याद रखना, उन्हें खड़ा करके मैं कुछ पूछूंगी, ठीक है? अब डर के मारे नहीं बोलोगे ऐसा भी मत करना. सी, इट्स ऑलवेज व्हाट यू आर सेइंग, इट इज द आंसर फॉर मेनी. बट आप में हिम्मत है कि आप बोल रहे हो, दूसरों में हिम्मत नहीं है कि नहीं बोल रहे. सो किसी ने कहा लाइफ इज मिस्ट्री, किसी ने कहा जर्नी टू डेथ. लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, लाइफ इज अ ब्यूटी. आपकी जिंदगी में बहुत रही लगती है. एंड हाँ जी, आई कांट हियर यू. लाइफ इज एंजॉयमेंट. और आप इतने सीरियस हो जो बोल रहा है वो. Life is enjoyment for each and every moment. Okay? जी, हाँ जी. Passion, satisfaction. ओह, इतना जल्दी आता है? Life is? I cannot hear you. Oh, give and take. Okay? Oh, life is adjustment. Please get up. बीवी के साथ बहुत करते हो. वो जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं ना, वो डेफिनेशन बन जाता है अपनी जिंदगी का. सो हो सकता है कि आई मीन प्लीज, मैं जो यहां से बोलती हूं मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदार हूं. आप जो समझते हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं. सो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी यहां तक ले आए अध्यात्म को और सर यहां तक, तो मुझे लगता है कि आप सबको पहले मैं जमीन पे लेके आऊं. ये लोग इतने आपको ऊपर एलिवेट कर दिया है ना कि अभी मैं अगर जमीन पे नहीं लाई ना तो मैं और आप गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे.
तो सर थोड़ा नीचे लेके आती हूँ, आपने जहां से छोड़ा है ना, मैं थोड़ा नीचे लेके आती हूँ उनको। ये सच बात है कि जिंदगी इज सम टोटल ऑफ पैशन, गिव एंड टेक, एक्सपीरियंस, एडजस्टमेंट और एंजॉयमेंट ऑफ एवरी, एंड अगेन द जर्नी टू डेथ। ओके, बट सिर्फ जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी का सफर, यहां कल क्या होगा किसको पता है। अभी जिंदगी का ले लो मजा, क्यों कहा गया था ये, और नाम भी देखो, भूतकाल। ज्यादातर हम लोगों भूतकाल में रहते हैं। जो एक इवेंट हुई उनके रिफ्लेक्शन में, उनके रिएक्शन में हमने ऐसा कुछ किया कि फिर पछताना पड़ा। वी रिएक्ट मोर देन वी रिस्पॉन्ड मोर। आर यू अग्रीइंग विथ मी? गुरुजी ने बहुत कहा, बहुत अच्छा है, वेट। गौर गोपाल प्रभु जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे गुरु ने एक ही मंत्र दिया है जो गोल्डन रूल से मैंने जिंदगी के पन्नों पे लिख दिया है, वेट। कभी भी लगे कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या किसी ने कुछ किया और यू वांट टू रिएक्ट, तो समझ लो तुम खिलौने बन चुके हो। बस किसी ने चाबी फिराई और तुमने कूदना बंदर की तरह शुरू कर दिया। बंदर से आदमी की जर्नी तो खत्म हो गई, पूंछ तो निकल गई, पर बंदर का स्वभाव नहीं गया। आर यू अग्री? सो बहुत सही कहा कमल ने कि जिंदगी की दशा बदलनी हो तो विचारों की दिशा बदलना जरूरी। विचारों की दिशा, मैन इज व्हाट आई ऑलवेज से दैट इफ यू सो अ सीड ऑफ अ थॉट यू रीप एन एक्शन। एक सोच से आपकी एक्शन गवर्न करती है। इफ यू सो अ सीड ऑफ अ थॉट यू रीप एन एक्शन, इफ यू सो अ सीड ऑफ एन एक्शन यू रीप अ हैबिट। बार बार एक एक्शन, एक रिएक्शन होता है जो जिंदगी की हैबिट बन जाती है। किसी ने यहां से पत्थर फेंका और तुम्हारा रिएक्शन आना जरूरी हो गया। So if you saw a seed of a thought, you reap an action. If you saw a seed of an action, you reap a habit. If you saw a seed of a habit, you reap a character. धीरे धीरे वो हैबिट आपका कैरेक्टर बन जाता है। And if you saw a seed of a character, you reap the whole damn destiny. और ये शुरुआत सिर्फ एक सोच से होती, और हमें पता भी नहीं कि हम सोच क्या रहे। दूसरों को बदलने में, दूसरों के बारे में गॉसिप करने में, दूसरों की जिंदगी देखने में यूं रेत की तरह हाथ से फिसलती जाती अपनी जिंदगी को देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। What Guruji said, it's not I, it's the I. अंदर झांकना जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि बहुत कुछ यहां बदलने की जरूरत है। कृष्ण is the sampurna, complete avatar consciousness. Krishna consciousness is a complete avatar which teaches you how to have a playfulness and celebrate life. उन्होंने वृंदावन में हर रात सेलिब्रेट की नहीं? और लोगों ने क्या नाम दिया? देखो एटीट्यूड देखो, कृष्णा करे तो लीला, हम करे तो लफड़ा। How did you see the attitude of लीला? अरे बॉस, अगर वो लीला करने का इतना शौक है ना, तो हर एक पल कृष्णा की तरह मृत्यु से खेलना पहले सीखो, फिर लीला करने के लिए तुम्हें आजादी है। जिसका जन्म ही मृत्यु के भय में हुआ हो, कारावास में हुआ हो, और मथुरा छोड़े, वृंदावन छोड़े, द्वारका छोड़े, कुछ भी छोड़े, कहां कंस बैठा है, कहां कालिया नाग बैठा है, तो कहां जरासंध बैठा है। मृत्यु ने कभी भी एक सेकंड के लिए कृष्ण की जिंदगी को छोड़ा नहीं है। और इतने सब चक्रव्यूह में भी अगर प्लेफुलनेस, मुंह पे हंसी रख के अगर आदमी जिंदगी के डिफिकल्ट सिचुएशन में हंस के सारथी भी बन सकता है और बिना हथियार
तुम्हें जीता भी सकता है, तो वो वही है जो कृष्ण है। बनो तो कृष्ण जैसा एडमिनिस्ट्रेटर बनना, बनो तो कृष्ण जैसा दोस्त बनना, बनो तो कृष्ण जैसा लवर बनना, बनो तो कृष्ण जैसा योगिस्त बनना, जो योग में बैलेंस रख के जिंदगी के फैसले लिए करते थे। एक दुर्योधन था जिसे नारायणी सेना चाहिए थी, तुमने भी जिंदगी में सेना ही अपनाई है, समझ के कि वेयर देयर इज अ क्राउड देयर इज अ विक्ट्री, नॉट पॉसिबल। व्हेन देयर इज अ मेंटोर लाइक कृष्णा जो तुम्हारा रथ चलाने को तैयार है, उसने सिर्फ अर्जुन के रथ को दिशा नहीं दी थी, उसकी सोच को, उसके एटीट्यूड को, उसके डायरेक्शन को भी दीक्षा दी थी। अगर एक मेंटोर ऐसा बन जाए तो जिंदगी का महाभारत तुम जीत ही गए समझ लो। पर तय करना है कि शिष्य तुम दुर्योधन हो कि शिष्य तुम अर्जुन हो, तुम नारायणी सेना चुनते हो या निहत्था कृष्ण चुनते हो। आर यू विथ मी? लगता है सच है ये। कई दोस्त बंबई घूमने आए थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स आपकी तरह सब, यहां तो पूरा यूथ ही बैठा है, सब नौजवान बैठे हैं ऑडियंस में। सो बंबई देखने आए, ली मेरिडियन में 18 माले पे स्वीट बुक किया था सब दोस्तों ने इकट्ठा। वो जमाना और था जब यंग थे, सब बांट के खाया करते थे। एक रोटी थी तो तू भी खा ले, मैं भी, हम सब सुदामा और कृष्णा जैसे थे। अब क्या जमाने की हवा लग गई कि मर्सिडीज आ गई, BMW आ गई, तो अब एक थाली के चट्टे बट्टे ना रहे। तू चांदी में खाता है और मैं स्टील की थाली में खाती। बदल गए, एहसास बदल गए, जीने के तरीके बदल गए। सो आए, एक दोस्त बहुत ही रईस था, उसमें से मर्सिडीज लेके आया था बंबई, घुमाया पूरा बंबई और आए ली मेरिडियन अपने होटल की रूम में। पता चला इलेक्ट्रिसिटी गई। मर्सिडीज वाले दोस्त को उन्होंने बोला क्या किया जाए, तो बोले कि खाना तो ऊपर ही खाना है अपने को, रूम में मंगाएंगे, भले नीचे 100 रुपया हो ऊपर 500 रुपया हो, स्टेटस तो दिखना चाहिए ना, रूम सर्विस तो होनी चाहिए, स्वीट में रहते हैं। बोले क्या करेंगे, बोले चढ़ो। बोले क्यों, तेरा मर्सिडीज ऊपर तक नहीं आएगा? बोले नहीं, ऊपर तो पैरों से ही जाना पड़ेगा, मर्सिडीज नहीं आती, सुदामा हो या कृष्णा दोनों को चढ़ना पड़ता है। चढ़े, 3 दोस्त जोक कहते कहते बोले बात करते रहो नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 18 माल चढ़ना, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है ना। लोग कमाने में इतने बिजी रहे कि साइकिल घुमाना छोड़ दिया, फिर इतने पैसे कमाए, इतनी चर्बी चढ़ गई कि फिर जिम में साइकिल चलानी पड़ी। पहले ही चला लेते थे तकलीफ ना होती थी। चढ़े 16वें माले पे आए, तब तीनों दोस्तों को ख्याल आया कि ये चौथा वाला बोलता क्यों नहीं है कब का, हम इतनी मजा मस्ती सब ले रहे हैं, ये चौथा बोलता क्यों नहीं है। चौथे को पूछा गया दोस्त तू चुप क्यों है? तो बोले बहुत मारोगे तुम मुझे। बोले क्यों? बोले चाबी तो नीचे मर्सिडीज में रह गई रूम की। मर्सिडीज वाली की चर्बियां इतनी होती है कि चाबी भी जेब में नहीं होती, मर्सिडीज में होती। बोले अभी? तो बोले उतरना पड़ेगा। बस जिंदगी भर हमने ये किया, ऊंची ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए इतने उड़े कि कहीं नीचे हेल्थ रह गई, कहीं नीचे रिलेशनशिप की चाबी रह गई, कहीं नीचे सुकून रह गया। अब की बार ऊंचाइयां चढ़ो ना तो याद रखना कि सबसे पहले झुंझुनवाला का किसने सुना था आखिरी स्टेटमेंट? किसी को याद है? 16,000 करोड़। हाँ जी, क्या बोले थे वो? किसमें? और इन्होंने भी नहीं किया होगा इसलिए उन्होंने झुंझुनवाला को सुना। हाँ जी,
16,000 करोड़ नहीं दे पाए, वो एक पल भी ना दे पाए जहां वो किसी की माफी मांग सके और कहे कि फॉरगिव मी फॉर व्हाटएवर आई हैव डन, तत्सम इच्छामि दुक्कडम। वो भी ना कह पाया, और जिंदगी नहीं देती मौका। इसलिए कहते हैं कि भूतकाल में रहने वाले जो कल के टेंशन, ये सेलिब्रेट उत्सव बार बार क्यों देते हैं? वो याद दिलाते हैं कि जिंदगी जीने के लिए थी, जिंदगी उत्सव की तरह मनाने के लिए थी, और कहां हम पिछले और अगले सब टेंशन लेके बैठ गए। सो भूतकाल तुम्हें भूत बना देगा, भविष्य की चिंता तुम्हें चीता की तरफ, स्मशान की तरफ लेके जाएगी। और प्रेजेंट वॉज नेम्ड प्रेजेंट, वो गिफ्ट था। हर पल तुम्हें जिंदगी में नया पल जीने को मिलता है, इट्स अ प्रेजेंट, एंड द प्रेजेंट वॉज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड, एंड मिस्ट्री होनी चाहिए थी जिसे खोलते खोलते। आजकल के बच्चे 1.5 करोड़ और 2 करोड़ में शादी करते हैं माँ बाप के कमाए हुए पैसे से, और 6 महीने में डिवोर्स लेते हैं। सच है? हाँ या ना? जोर से। क्योंकि जिंदगी में हर मजे उन्होंने पहले ही इतने ले लिए हैं कि कोई मिस्ट्री रही ही नहीं है। हाँ जी, वो ज्यादा कमाएंगे भी तो खुद के लिए, इट इज आई मी माई सेल्फ। उन्होंने समाज की, कम्युनिटी, आज क्यों ये सब पागल है कि इतना समाज के लिए कर रहे हैं, इतने लोगों को अवार्ड दे रहे हैं? अरे घर में बैठे ताश खेल सकते थे, मेरिडियन में डिनर ले सकते थे, कॉकटेल ले सकते थे, 10 बजे आराम से सो सकते थे। क्यों 3 बजे तक जाग के इतनी समाज की सेवा कर रहे हैं? क्योंकि आए थे नियत थे, आए थे बिना जेब के कपड़े पहन के, आए थे बिना लंगोट के, जाएंगे बिना लंगोट के, ये इन्हें पता है। और इसीलिए अब जागना जरूरी इसलिए है कि जितना बीत चुका ना, जितने देख चुके सूर्योदय, उतने सूर्यास्त तुम्हारी जिंदगी में लिखे कि नहीं, पता है या नहीं है? है पता? नहीं है। तो कहते हैं कि उनको कामयाबी में सुकून नजर आया, उनको कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते रहे, और मुझे सुकून में कामयाबी नजर आई और मैं ठहर गई। Are you with me? मुझे सुकून में, मुझे पीस चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं, हमारे जैनों में एक पर्युषण होता है जो आखिरी दिन में हम तस्म इच्छामि दुक्कडम कह के सबकी माफियां मांग लेते हैं ताकि नई बैलेंस शीट शुरू कर सके। पर माफी मांगना, वो बैलेंस शीट पूरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कर्म का बोझ अगर मैं आज में ले आती हूं तो आने वाला कल तो आज के लिए मेरे लिए नए प्रॉब्लम्स खड़े करने ही वाला है। तो कल का भी रखूं और आने वाले कल का भी रखूं तो आज तो पीस जाएगा ना 2 पत्थरों के बीच, तो जिंदगी तो जीने जैसी रहेगी नहीं। सो कहते हैं होली क्या है? विंटर खत्म होके एक नए केसुड़ा के रंग के जैसे नए फ्लावर्स की खुशनुमा सुबह लेके आता है, स्प्रिंग। और होली के रंग कहीं ना कहीं सभी हम डाइवर्सिटी में यूनिशन का एक मैसेज देके जाते हैं। हमने दिवाली में दिए तो जलाए, पर तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। मेरे अंदर का अंधकार तो फिर भी ना गया ना बाहर के दिए जलाने से। क्यों ना अंदर का एक दिवाली पे दिया जलाया जाए कि जिसका उजाला पड़ोसी के घर तक जाए। कर सकते हैं ऐसे दिवाली? क्यों ना होली के रंग सिर्फ शरीरों पे ना उड़ाया जाए, वो विभिन्न रंग अपनी जिंदगी में ही उतारा जाए, नवरस की तरह। जहां हास्य रस है तो बीभत्स भी है, बीभत्स है तो रौद्र भी है, रौद्र है तो करुण रस भी है। पर अगर करुण रस में मैं दुखी हो गई, रौद्र में मैं गुस्सा हो गई, तो कहीं ना कहीं मैंने अंदर का बैलेंस छोड़ दिया, कहीं ना कहीं मैं भटक गई। अच्छा, और थप्पड़ मारने वाला तो थप्पड़ मार के अपनी जिंदगी में आगे निकल गया, तुम उसी थप्पड़ पे रुक गए ना कहीं ना कहीं। सो कहते हैं कि कृष्ण कहता है कि तेरे सोने के पहले तू सबको माफ कर दिया कर,
तेरे जागने से पहले मैं तुझे माफ कर दिया करूंगा। और ये सच है। जिस दिन द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इतनी 32 चीजें दी है, 32 दांत में अगर एक दांत में आपका चना फंस गया तो पूरे दिन ध्यान कहां जाएगा? अटकता है चने पे। क्यों? 31 तो ठीक है ना, वो एंजॉय करो ना, 32वें पे क्यों अटके हो? एकदम सुंदर तैयार हो गए और किसी ने कहा यार थोड़ा आज नाक क्यों टेढ़ा है? बस पूरी दिन तुम कांच में टेढ़ा नाक ही देखोगे, कहीं ना कहीं सुंदरता गुम हो जाएगी। इतनी असर होती है। लाइक्स आते हैं फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, वाह, जिसको देखा भी नहीं वो तुम उसके प्यार में हो। और घर में माँ बाप जो प्यार करके तुम्हारी राह देख रहे हो, उसके लिए वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास। ये इंस्टाग्राम की दुनिया, इंस्टा में ही तुम्हें इतने दर्द और इतने दुख दे देगी, इतने रोग दे देगी कि फिर वो इंस्टाग्राम वाला तुम्हारा दर्द का दवा बन के नहीं आएगा। फिर घर की माँ ही होगी, घर का भाई ही होगा। सो मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ कि फिर से घर लौट आओ। बहुत उड़ गए बिना चाबी के, चाबी कहीं नीचे रिश्तों की छूट गई है। वो फिर से वो कहते हैं कि जिनके ना आते थे जवाब, जिनके ना आते थे जवाब, आज उनके सलाम भी आने लगे। मेरी जिंदगी के हालात क्या बदले, नीम के पेड़ पे मेरे आम आने लगे। इतनी झूठी तारीफें और इतनी उसकी आदत है हमें कि जब भी मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है ना, मैं एकदम सोच में पड़ जाती हूँ। इसे इतना मैं हक दूंगी कि वो मेरी तारीफ करे, कल वो अपने आप उतना हक ले लेगा कि मेरे बारे में बुराई करे। मैं उसे उतना हक देती ही नहीं हूं कि किसी की तारीफ से मैं अपनी लॉलीपॉप खरीद लूं। Are you with me? So somewhere you need to change. I was talking about सोच कहां लेके जाती है। टूथपेस्ट जब खत्म हो जाए, बार बार प्रेस करके आखिरी भी यूज करते हैं। शैम्पू की बोतल खत्म हो जाए, पानी डाल के लास्ट। कितनों ने किया है यहां से? सब लोग करते हैं। अमेरिका इज फेमस फॉर, यूएस इज फेमस फॉर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सो सिंबल ऑफ फ्रीडम। यूके इज फेमस फॉर रॉयल्टी, क्वीन। जापान इज फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, राइट और रॉन्ग? राइट। थाईलैंड इज फेमस फॉर, आप कहोगे बोलना नहीं चाहेंगे। इंडिया इज फेमस फॉर, आज पूरा दिन आप लोगों के लिए हमारे प्रेसिडेंट और उन लोगों ने रखा था और आप भूल गए इंडिया इज फेमस फॉर संस्कृति, अध्यात्म। अध्यात्म जो भारत में है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा। और आज अगर बुद्ध यहां हुए हैं, महावीर यहां हुए, कृष्ण यहां हुए, परशुराम यहां हुआ है, तो समझ लो कि कितनी भी बाढ़ आए, कितनी भी सुनामी आए, उनका एनर्जी हमें आज भी सेफगार्ड करता है। It's them who is sustaining the very own मातृभूमि, that is my हिंदुस्तान। और वो आध्यात्म तो हम कहीं ना कहीं भूल गए। लोग कहते हैं कि I want to learn meditation because I want to be spiritual। और मुझे इतनी हंसी आती है, we were spiritual being on human journey। हम ह्यूमन बीइंग नहीं थे जो स्पिरिचुअल जर्नी पे आए हैं। जैसे गुरुजी ने कहा, हम पैदाइशी स्पिरिचुअल है, डीएनए है। भारत में पैदा होने वाले के डीएनए में अध्यात्म है। बस उसे कितना तुमने निखारा और कितना दबा लिया, वो तुम्हारे हाथों है।
अग्री? वो कहते हैं कि एक बच्चे ने हमें सवाल किया कि ये आधुनिक जिंदगी में हम अध्यात्म कैसे मेंटेन करें। इसरो की भाषा में आज के साइंटिफिक दुनिया में हम अध्यात्म कैसे मेंटेन करें। सर, आपके यहाँ अध्यात्म में के बारे में बात होती है क्या? होती है? मानते हैं? क्योंकि कृष्ण से बड़ा शायद कोई साइंटिस्ट था ही नहीं। जो समझा वो इसरो में जाएगा आगे, बाकी चूक जाएंगे। बहुत लोग आते हैं, कीड़ी मकोड़े, गधे घोड़े बेचारे आते हैं पृथ्वी पे, ऐसे ही मर जाते हैं। हम क्या है ये हमें तय करना है। आर यू ऑल विथ मी? तो कहते हैं कि कैसे आधुनिकता के साथ हम अध्यात्म मेंटेन करें। उसका जवाब गुरुजी ने बहुत अच्छा दिया। कहते एक पंगु है और एक अंधा है। तो अंधा चल सकता है और पंगु देख सकता है। सो एक आंख बनेगा, दूसरा पैर बनेगा, अपने कंधों पे उठा के अंधा पंगु को लेके डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। तो विज्ञान गति है और अध्यात्म आंख है। एक दूसरे के कंधों पे बैठ के तुम डेस्टिनी पाओगे। क्या है? विज्ञान गति है। गति तुम्हें नकार नहीं सकते। यू हैव टू मूव विद द टाइम, एंड पीपल हु डू नॉट चेंज विद द टाइम, टाइम चेंजेस देम। तुम्हें समय बदल देगा। जो समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसे फेंक देता है। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट बन गए, तुम भी बन जाओगे। तो पंगु और आंख अंधे जो है, इस तरह आध्यात्म की आंख से हम विज्ञान की गति पे चलेंगे तो तुम सब जिंदगी में अल्टीमेटली डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे। हर एक हंसी के पीछे कहीं ना कहीं दर्द है। सोचो, कहते हैं कि जब तुम इतने दर्द में हो, अचानक रक्षाबंधन आती है और तुम कहते हो अरे रक्षाबंधन है, सबको होटल में बुला ले क्या। हमारे ज़माने में रक्षाबंधन होटलों में नहीं हुआ करती थी। हर एक भाई बहन एक दिन अपने घर पे खुद खाना बना के भाइयों को खिलाती थी और बहुत मज़ा आता था। मैं 5 चाचा और 5 बुआ 25 लोगों के घर में बलि पड़ी हूँ। हर रोज हमारे यहाँ 500 रोटियां होती थी और रविवार को सबके इन-लॉज मतलब दूसरे 25, हम 50 लोग खाना साथ में खाते थे। तुम्हें तो पता भी नहीं है एकलता क्या है और ये संग परिवार क्या होता है। एक रोए ना तो दूसरी की आंख में आंसू आते थे और दूसरी की आंखों में आंसू आए तो तीसरा उसका पैर दबाने जाता था। तो कहते थे कि दिल बोला आंख से, दिल बोला आंख से तू इतना देखा मत कर, तड़पना मुझे पड़ता है। आंख बोली दिल से तू इतना चाहा मत कर, फिर रोना मुझे पड़ता है। सो कहीं ना कहीं ये दिल और आंखों वाला रिश्ता जॉइंट फैमिली में हुआ करता था। मैं चाहती हूं कि आप लोग भी इस कदर एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाए जैसे ये लोग बढ़ा रहे हैं समाज के लिए। घर से घर तक तो पहुंचो, फिर पड़ोसी तक पहुंचना, फिर कम्युनिटी तक पहुंचना, फिर देश तक पहुंचना। रेस बहुत लंबी है, बहुत वक्त लगेगा तुम्हें पहुंचते। और साइंस ने लोगों को इतना मशीन कर दिया है कि कहीं ना कहीं भावना मर चुकी है, अंदर की संवेदनाशील मर चुकी है। तो वेदना से बाहर आने के लिए तुम्हें संवेदना को तो महसूस करना ही पड़ेगा। जहां संवेदना नहीं है वहां भावना नहीं है, और जहां भावना नहीं है ना वहां कृष्णा नहीं है। सो रिजाना भी हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, प्लेफुलनेस में, सेलिब्रेशन में जीना भी हो ना, तो कहीं ना कहीं संवेदनशील बनो, एम्पथेटिक बनो, सिंपथेटिक नहीं बनना। हम जिंदगी भर दया खाते हैं लोगों की, दया नहीं खानी है। अब कोई बता सकता है ये दया और करुणा में फर्क क्या है? कोई बता सकेगा यहां से? बहुत बड़ा फर्क है दया और करुणा में।
एक बच्ची कुत्तों के पिल्ले बिक रहे थे, उनके शॉप से बाहर निकली। उसने कहा कि क्या है दाम? तो बोला पहला 25,000, दूसरा 15,000 और तीसरा तुम मुफ्त में लेके जा सकती। बोले क्यों मुफ्त में? बोले उसके पैर नहीं है, कोई काम का नहीं, वो मुफ्त में दे देंगे तुम्हें। तो वो बोले नहीं तीसरा चाहिए और उसका मैं 15,000 दूंगी आपको। तो बोले नहीं, माँ को बुला ले, पागल हो तुम, वो पिल्ला तेरे काम नहीं आएगा। बोले खरीदूंगी तो वो ही और 15,000 भी दूंगी। और थोड़ी बहस हो गई। टू कट इट शॉर्ट उसने पूछा क्यों, आप क्या कर रहे हो? उसने अपना स्कर्ट ऊपर करके अपना जयपुर फूड दिखाया। बोले किसने कहा पैर नहीं होते वो किसी काम के नहीं होते? उनकी भी कीमतें होती हैं। तो मैं महसूस कर सकती हूं जो ये पिल्ला बिना पैर के महसूस करता है। जिस दिन तुम महसूस करने लगोगे ना, उस दिन करुणा से बाहर आओगे। जिस दिन समझने लगोगे ना दूसरों के प्रॉब्लम, तब दया से बाहर आओगे। समझना नहीं है हमें, महसूस करना है और जिंदगी को सेलिब्रेशन करना है। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा वक्त ना लेके। अमावस्या भी जिंदगी में आती है जब सूरज चांद नहीं होता, आसमान में चांद नहीं निखरता। सूरज की गैरहाजिरी में चांद हमेशा रोशनी देता है, पर अमावस्या को तो वो भी नहीं दे सकता। तो कहते हैं कि थोड़ा तेरा होगा, थोड़ा मेरा होगा, पर इकट्ठा करके एक नया सूरज होगा जो हम रायचूर के आसमान में उगाएंगे और रायचूर की हिस्ट्री, भविष्य बदल देंगे। Thank you so much for inviting me. Thank you so much for listening to me. Check, check, 1 2 mic check. Check, check. Check, check. Thank you so much, Bhavna ma'am, for enlightening and empowering all of us with your wisdom thoughts. Barli jorada chapale everybody for Bhavna ma'am here. Thank you so much for marking this spectacular day with your glorious presence. Hello, yeah. I think our session, please. Session hengito. How we need to applaud? Big round of applause. I think she deserves a big round of applause. Thank you so much, Bhavna ji, for coming here. Yes. I was telling you, last 10 years she's been mentoring me. In my life, a lot of gurus are there. I have learned from her also. And she says that things that you need to change. Change is very important in life. अगर आप नहीं बदलते हो तो समय आपको बदल देता है। किसी शायर ने कहा था, पत्थर तो सिर्फ एक बार मंदिर जाता है, पत्थर तो सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। हम रोज मंदिर जाते हैं, पत्थर के पत्थर रह जाते हैं। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी नीड टू चेंज इन लाइफ, फ्रेंड्स। एंड भावना जी को आई थिंक यू नीड टू थैंक हर। शी कैंसल द 2 programs एंड लॉन्ग ड्यू था, because she is also a Lion member, and from Lions Club Raichur for last 1.5 years we are serving free food in the afternoon. Many people are here who have supported us. 5,500 rupees we take and serve free food in government hospital, in RIMS hospital every day. She wanted to see that project. Itna acha kaise karte hain? And you see how generosity it is there. She has contributed more than 2 times for that cause also. I think big round of applause for her. And it's rightly said that हर दिन नहीं है, निमिष भाई आपके लिए, हर दिन नहीं है, हर रात निराली है, हर दिन नहीं है, हर रात निराली है। भावना शाह जी मैडम के जैसे अगर वचन सुन ले
तो हर रात दिवाली है, हर रात दिवाली है. I think every day is in celebration. Thank you very much once again. I request all the dignitaries on the dais who were there yesterday to please come. All the vice president, secretary, joint secretary to please come on the stage and take your seats. We are going to have the valedictory function. Check. So ladies and gentlemen, as we all know, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 2 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. FKCCI, RDCCI, I think it's a lovely, successful event that we all have marked. So I think huge thanks to Raichur District Chamber of Commerce for bringing this lovely 2 days event for all of us. I request NSIC Regional Officer Mr. Ramarao. Ramarao garu, please. Five minutes. Yes. It's a privilege for NSIC Regional Manager from Belgaum, Ramarao. 5 minutes. He want to have a introduction about NSIC. Just. A very good afternoon to all. Dignitaries on the dais and of the dais. Maybe I was like last minute I was here. To be frank, by hearing all the powerful speeches, spiritual speeches, since in the morning Swamiji, after that Joshi sir, and the Madam Shah ma'am, almost my presentation will not be there. And whatever the problems is facing by the MSCs, as said by the Mr. Joshi sir, whereas NSIC is addressing the almost major problem, addressing these problems actually. So I just take only 5 minutes of your time. More than that I'm not going to take. And whatever the problem, like for example, NSIC is there to support all MSCs, like a hand-holding support we are doing. If they want to participate any tenders in public, I mean government departments, so we are offering some certificate solutions. With that certificate, whenever you participate in any government tenders, the entire EMD will be exempted, first of all. And we are providing raw material support, raw material financing. There are so many schemes were available for the MSCs actually. Recently, Karnataka government also implemented their NSIC certificate is important for validating e-procurement portal. And we are offering raw material at subsidized prices. We are providing a raw material subsidy. Like why I'm particularly mentioning this one, wherever you are procuring outside, NSIC is trying to provide at a subsidized rates compared to open market. And the third one, whenever if you want to participate any government tenders, if you are not able to participate due to some technical reason, something, or financial reasons, NSIC is supporting you on behalf of you. We are participating in government tenders. Like all technical skills will be like you, and the financial parameters belongs to NSIC. More than this, we have a bill discounting facility. We have a bank linkage system to getting additional working capital limit support and other things. And we have a B2B web portal, which is almost you can showcase your products, you can sell your products, and which is all given by majorly subsidized things. And we have a like exhibition support is there, international exhibition support, domestic by B2B sellers. There are so many things. In a simple and nutshell, what we can say is NSIC is giving a handhold support to all MSCs across India, and which is the only one department, one entity under Ministry of MSME, which is catering almost all services. So, far as NSIC is concerned, we have almost 3 branches in Karnataka. 2 are located at Bangalore and 1 at Belgaum. So we take care of almost all activities. So anything you require, like for promotional support, additional support, finance, material, tenders, whatever it may be, even if you want to start a new industry, all the facilities will be provided by NSIC. Kindly log into our website, just go through your things. You see that our addresses are located, contact details, everything was mentioned over there. Just please speak to us. We are here to support you. And finally, so really thank you, sir, for giving an opportunity, especially
FKCCI and Raichur Chamber of Commerce and other dignitaries also. And finally, one more thing I would like to request you people, sir. Across Karnataka, if you are organizing any programs like Chamber of Commerce and other people, just let us know. We'll participate there. We'll support the entities, MSCs, for the benefit of the country, for the growth of the country. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Ramarao garu. Thank you, sir. I'll call all the names. So as I mentioned, this lovely event wouldn't have been possible without our organizing committee members. So Nama FKCCI or Kadenda, we have mementos to be presented for all our organizing committee members. Okay, before we go to the awards, we have a 2-3 minutes talk by our friend who is going to talk about something new. With it's already there. It's required for all of us. Sir, we have very short time. Please conclude. Hi everyone. I am Ramangada Patel representing Gauri Shankar Enterprises. We are into solar integration. Solar has become an essential part of any industry because of the rising prices of electricity unit. So currently every industry is paying per unit at 10 rupee 18 paisa, including your taxes and everything. So if you make up use of the solar, that will cost you at 2 rupee 35 paisa. You can reduce it. So this prices can be an advantage for your product pricing, or it will be an additive margin wherein you can decrease your working capital cost of the production of your materials. So solar can be utilized in 3 forms. Either rooftop, or you can access through wheeling basis. Wheeling basis means open access, third party, or captive generation, wherein you can invest your own money in farms and generate your own electricity. If you are having a capacity of more than 1 lakh units a month, 1 lakh units, more than 1 lakh units if you are using, you can generate your own electricity. So by adopting solar into your business, or if you are coming up with any other new project or new industry, you can add solar as a component, electrical component, and wherein you can prepare a project report. So that also increases your project value by 35%. And if you are entering into international markets, you will be getting carbon credits. So these are all the facilities which are provided by MNRE also. And state subsidies also been provided for new projects. So you can inculcate solar into your business. We are available in Raichur, and we do projects across South India. So Shrikar sir has given this opportunity to share the information with everybody. I'll be sharing the PPT and other details with Shrikar sir and Kamal sir. So he'll be forwarding into all your groups. We are available near Kamal sir and Shrikar sir. Anybody can contact them. Thank you. Thanks for the time. Thank you, sir. Thank you so very much. So quickly, as mentioned, time to present mementos to our organizing committee members. Quickly, first up, I request Mr. P. Basavaraj to kindly join us on the stage. P. Basavaraj. Sir, these are the team members who have done wonderful work. My childhood friend, we have grown up together with Basaraj, and in our language we call Chaddi Dost. He is there to support for all the things. Please come and accept a small token of love from our B.V. Gopal Reddy, sir. Sir, come in center. Moment to Kodi, sir. Yes, everybody, it's been immense hard work from all the organizing committee members
who have actually... He's always in the backstage. Please put your hands together to applaud him, friends. Mr. P. Basaraj, thank you so much. Moving forward, Mr. Rakesh Rajalbandi. I request you to please come on the stage. Rakesh Rajalbandi. See, I'm telling you, the girls who gave you chocolate were not there. They have come for our friendship. They have come for our love. They are students. And this gentleman, again, a lot of people in Raichur contributed, and he is there with his all students, level staff who are serving us. All the Vedanta students, please stand up wherever you are. Thank you so much for that effort that you are doing. Yes. Big round of applause to Rakesh Rajalbandi ji. Definitely a big round of applause for all of them here. Thank you so much. Mr. Sai Prakash, I request you to please come on the stage. Big round of applause for Sai Prakash. Sai Prakash, where are you? I think he's somewhere working in backstage. Uday, call him in. Next up, Mr. Vikash Runwal Jain. Vikas Runwal. Where are you? Please come forward. Vikas Runwal Jain. Yeah, guys, everybody, huge round of applause for Vikas. And also personally, a huge round of applause from my end because Vikas ji has been throughout 2 days of the event and he has actually... It's not a chamber member, but again a friend of us, taking care of all the things, what protocol, system, everything you are taking now. Even award night function, yesterday with you only have come there. They have done all the arrangements. Thank you Vikas for all that love and affection that you are doing. Or mere se bahut sunta bhi hai ye. And he controls also, manages also. Thank you. Yes, next. Next up, we have Mr. Vishal Hanchate. Vishal is in a team. Vishal, come forward fast. He is part of Vikas team. Vikas के दो right hand है, left hand है, ये right hand वाला है. Next up, Mr. Samkit Chaudhary. Can we have you on the stage, Samkit? ये left है, विकास का. वो right आया था. Vikas. Next. Next up, Mr. Rakesh J. Rakesh Jangda है क्या? Rakesh. Okay, next. Piyush Jain. Can we have Piyush Jain? Not there. And Mr. Rikab Jain. For your general knowledge, Piyush Jain is my son. Next. Rikab Jain and Rikab, Pavitra. Yes, come here. Hey, Rikab Jain. मेरा शायरी का बाप है ये. शायरी के सच में बाप है. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनता है everybody. Next up, can we have Pavitra on the stage? Pavitra ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Moving. Pavitra is come? No, not. Pramod. Can we have Pramod? Pramod, where are you? Please come. See, this is again our Mallikarjun's friend. Mallikarjun is a very good supporter of Chamber of Commerce, and this guy only for passion is being serving with us day and night for last 1 month for this conference only. He has left the job and joined for the conference for 1 month. See, that is the commitment they have. Thank you so much, Pramod. Not only he, his wife, father, everybody are here. Thank you. Next up, Savitri Shrikar. Savitri Shrikar, the hitman. Business में मेरा गुरु ही है. Sir, in record time, 15 days with Ambati ji is here. Both of them have booked the 60, 70 plus stalls in only 10 days. Great thing. Sir. Thank you. Next up, can we have Raju Bohra? Yes, Rajendra Bohra. He's in the food section, but I think huge thanks to Raju Bohra as well. Moving forward, Mr. Ashwin Bhantia. Ashwin Bhantia. I think somebody can call and ask Ashwin Bhantia to come. आप जो खाना स्वादिष्ट से खा रहे हो, Ashwin Bhantia is part of that. He's going to come. Matmari Babu. Matmari Babu is also in food committee. Not here. Okay, next. Shivakumar. Not here, I think. Yeah. Manjunath Hangal. Not here. Irana Chitragar. Not come. Yes, please come. ಈರಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Next up, can we have R. Venkoba Shetty? R. Venkoba Shetty. Next up, Shetty Nagaraj. Yes. He is 70 plus and always young than anybody else. Yes. Very active always. Shetty Nagaraj. Next one, number 2, R. Venkaya Shetty. Venkaya Shetty. Next up, can we have Ambati Venkatraj Gupta? This man behind the stall show and very dedicated, very commitment. Ambati 100% Venkatraj commitment. Gupta. Come. Next up, can we have Vasant Rao? Patange Vasant Rao. Can you have light music, please? Patange Vasant Rao. Not here. Next. R. Vaijnath. Can we have R. Vaijnath? He was here, gone out. Sir, call ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. Next, K. Sangameshwara. Samutu. Come. Okay, he is known as Manvi King. K. Sangameshwara. Can we have Mr. Subramanya, please, on the stage? Sir, yesterday we are having hangover. हमारा जिम्मेदारी नहीं है, इसका जिम्मेदारी है. He has managed the bar and we had planned for only 400 members. 1000 members have come yesterday. इसको मैनेज पिलाया और सबको पिलाया. कोई ज़्यादा पिया, कम पिया तो इसको पकड़ना. Thank you. Can we have Ambati Venkatraju on the stage? Ambati Venkatraju. Okay. Sir, this Subramaniam, is sir. a silent guy and meticulously working with Savitri Sikar के साथ कौन काम करता है, systematic करना पड़ता है. They had all the drawings, stall numbers, name, everything to them. Thank you so much. Can we have Y. Gopal Reddy? Y. Gopal Reddy. Done. No, a different committee member. Okay. Yes. Balladgi Srinivas ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲಡ್ಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಸರ್, ಇವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ದಿನ and 10 ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Day and night they are working with us, all free of cost. Thank you so much यार. And ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ್ ಭಾई और क्या काम है बोलो. ऐसा attitude है इसका. Thank you. Yesterday his brother got award also. Thank you. K. Yammanna. Can we have K. Yeah, Yammanna. I think if you'll ask पीछे से एक डायरी निकालेगा, वो डायरी ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನದ. ಡೈರಿ ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಐತೆ. ಡೈರಿದು ಒಂದು 40-50 ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next up, J. Sudhakar. Yes, J. Sudhakar from Manvi, please come. ಬಂದ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಸರ್ ಇವರು ಮತ್ತೆ. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್. Can we have ಉದಯ್ ಕಿರಣ್? ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ and he started millets what stall is having here and you can have a tie up with him. Very good, excellent. Guys, actually I should mention sir ಅವ್ರದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ and they make millets biscuits ಇರಲಿ, millets ಇಂದು ಉಂಡೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಖಾಕ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Guys, you must try. I have personally tried and taken one purchase. All right, moving forward, G. Nagaraj ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. G. Nagaraj. Okay, next up, Gautam Prakash. Gautam bhai Gia. Yes, he's here.
ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರ್ದು ಖಾಸಿಯತ್ ಭಾಳ ಇದೆ. In Apollo Hospital, Hyderabad, people were not getting bed in Hyderabad. But Raichur people were getting bed in Apollo Hospital only because of this gentleman, Gautam Gia. Anybody is having health issue, you also can contact him. All over world, all over India has got connection in hospital. I think he might have saved more than 1,000 lives. सबको emergency में help किया इन्होंने. Wonderful work is doing. R. Narayan Rao. R. Narayan Rao. Narayan Rao, not there. Okay. Murli Lal S. Agarwal. Murari Agarwal, yes, he is here. Please come. Murli Lal S. Agarwal. He does all our edit corrections and technical thing he will follow up. Thank you, Murari Bhai. Constitutional body head. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KV Manohar. KV Manohar ji. Baba, I think he gets biggest round of applause, friends. Sincerely, day one he is there with us. Very aged person. Young at working. Next, can we have... Thank you, sir. CA Chetan Doka. Can we have you on the stage? Chetan Doka. Yeah. This handsome boy is a chartered accountant. Yeah. And all our technical support he does. Chetan bhai. Next one, good at figures. And he's having good figure also. Next, Devanpalli Srinivas. Devanpalli Srinivas. ಸರ್, ಯಾರಿಗೇನ ಹೋಟೆಲ್ದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಂಶಯಪಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಸ್ ಡನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಅಪ್ಲಾಡ್ ಹಿಮ್. Definitely. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next, V. Lakshmi Reddy. Lakshmi Reddy ji. Yes. V. Lakshmi Reddy. उसका है ग्रैंडसन. ओके, अभी इन्हों भी कर सकते हैं. Lakshmi Reddy ji, your technical support, all the memorandum drafting, he does that. Thank you. Next up, H. Sandeep Patil. H. Sandeep Patil. Thank you, sir. Next up, K.M. Patil. K.M. Patil. K.M. Patil, he was here. Okay, next. Next, Garaldini Siddhan Gowda. Garaldini Siddhan Gowda. He has got connection with all the MLAs. Local MLA is friend. He is relation ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. Thank you. Next up, Savitri Purushottam. Yes, sir. Very senior, my fatherly figure to me. State President of Rice Mill Association. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ he has taken a Vice President in Chamber of Commerce. Raichur, Karnataka State Mills Working President. Thank you, sir, so much. Next up, we have B. Jagdish Gupta. Yes, sir. Again, very hardworking, silent supporter, and he contributes to financially to all the organization. He said, हमारे पास भी 15,000 ले बोल के हमने उनसे support मांगा है बस. Thank you. Next up, Dotar Bandi Mallikarjun avaru. Most senior most vice president. Founder also. Secretary of Chamber. Next up, our secretary Jambanna sir. Jambanna. ಸರ್, ಈ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5:45 ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಥರ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಂಜನಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ವಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಪಿಕರ್ ಅಪ್. ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಶಿ ಕಾಲ್ ಮೀ ವೆನ್ ವಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಹೋಗೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ನೀನು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮಿ at 5 o'clock. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್
to give a lovely, lovely memento to our chairman conference committee, Shri Trivikram Joshi sir. Barli jora Big round of applause to him, sir. Wonderful work that he has gone each and every district. He has visited personally. Hello, sir. He has visited personally to all the districts and big support to us, sir. Thank you so much. See, this could not have been possible without this advisor, Mailapur Murthy ji, Ramchandra Prabhu ji, and Harvi Nagargoda ji. Please come on stage, sir. These are our backbone of the Chamber of Commerce of Raichur. Big round of applause to these people. I think some names would have missed out. Special committee, R. Venkap Shetty, I am telling you. Patange Vasant Rao, Pampanna Gundali from Maski. Are you there? Very, sir. Basuraj Sanjin Sindhanur, Sachin B from Linksgur, R.K. Basuraj from Sirvar, Basuraj M. Patel from Devdurg. Some names I will read out. I'm reading out name. If I missed out, you are not come. R. Baijanath, K. Sangmeshwar, Vivek Gopal Reddy, B. Srinivas, Narayan Rao. Okay. Yeah, Bula. And now, No, I'll ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರು. 1 minute, I'll just take out. Amongst all, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್. FKCCI ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಬರಾಮಂತ. सर आपने जो बोला वो सही है. कमल सर ने बहुत ही कमाल का हमारे लिए इतना कमाल इवेंट लेके आया है. इनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो बनता है एवरीबॉडी फॉर एस कमल कुमार सर एंड ऑल्सो FKCCI और कಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಇದೆ. ಎಸ್, BV ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಲವ್ಲಿ token of appreciation, token of love to Shri Trivikram Joshi sir and Kamal Kumar sir. And also, ladies and gentlemen, time to welcome on the stage Namma Srimati Amruta ma'am. Without her, I think this wouldn't have been possible. Can we have Amruta ma'am on the stage? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Yes, friend, big round of applause, blast. Without family support, we cannot do anything. Thank you. Yeah, madam. ಹೌದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೃತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ FKCCI ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ 2 ದಿನ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಂಟಿಯಾ ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಬಾಂಟಿಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ವಿಶಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
We all. ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಅವನ ಮನೆಗೆ 1 kg ಸ್ವೀಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. We also have one of our special invitee that we have missed out. Shri Patang Vasant Rao ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಪತಂಗ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Some people are thinking that ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರ್ತದ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತದ ಅಟ್ 5 o'clock. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು 40 minutes ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು 10 minutes ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Yes, handing. I'll call alphabetically management committee members of FKCCI. CAS Achyuta. Achyuta. Yes. Bani, fast. All the way from Mysuru, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಂದಾನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ CA ಅಚ್ಯುತ ಅವರಿಗೆ. Yes sir, thank you. Arjun Patel ji, please come. ಮುಗಿದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಾಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಮಂಡ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಜಿ. ಅರವಿಂದ್ ಬುರ್ಜಿ ಜಿ, ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾಂನವರು, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, MSME ಕಿಂಗು, ಕಾಸಿಯಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಅರವಿಂದ್ ಸಲಾಂಪುರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು? ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರವಿಂದ್ ಸಲಾಂಪುರಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್, PS ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ದಾನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. In 10 minutes you are going to wind up, so I request everybody to kindly be seated. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ MC ಮೆಂಬರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. GG ಹೆಗಡೆ ಕಡೆ ಕೊಡಿ, ಶಿರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. GK ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರಟು. KB ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧುರಾಣಿಗೌಡ ಮೇಡಮ್. ಮಧುರಾಣಿ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಕೋ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಮಧುರಾಣಿ ಮೇಡಮ್. ಮಧುಸೂದನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಧುಸೂದನ್. ನಂಜುನ್ ಪ್ರಸಾದ್. ನಂಜುನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋದ್ರ? ಪೆರುಮಾಳ್ ಸರ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬನ್ನಿ. PH ರಾಜ್ಪುರೋಹಿತ್ ಸರ್. ಫೋಟೋ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಈಸಿ. आप इधर आइए प्लीज. यस सर, थैंक यू. रमेश शिवಣ್ಣ सर. रमेश शिवಣ್ಣ प्लीज कम. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ PC ರಾವ್ ಸರ್. ರವೀಂದ್ರ ಕೋರೆ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ PC ರಾವ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಬಿದ್ದಿರಿ. ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಈಸಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಇದಾಗೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ, ಮಿಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ML ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ML ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ.
ಮೇಡಮ್ ರೂಪಾರಾಣಿ ಅವರು, ರೂಪಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಬಾ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಸಾಯಿರಾಮ್. ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು, ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಇತ್ತು. ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪ. ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಸರ್ ಹೋದ್ರ? ಹಾಂ. ಕೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಸುಜ್ಞಾನ್ ಹಿರೇಮಠ್, ತುಮಕೂರು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಸುಜ್ಞಾನ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಸೀನಿಯರ್ MC ಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ತುಮಕೂರು. ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ ಅವರು, BC ತಿಪ್ಪೇಶಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಇದೆ, ಬೇಡ. ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್. ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾ ಬೆಟ್ರ್ ಬೆಟ್ರ್ ಬೆಟ್ರ್. ಯಾರು? ಆಯ್ತು 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 ಆಯ್ತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್. ಹಾಂ, ಉಮರ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೀದರ್ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ ಇಬ್ಬರು. ಹಾಂ, ಮೇಡಮ್ ಉದಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ, ಮೇಡಮ್ ಉದಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. VG ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು. 1 ಮಿನಿಟ್. ಉದಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೂಡ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬೋತ್ ಎರಡು. ಉದಯ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಶ್ರೀಮತಿಯವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ MC member also, managing committee member also. दो ಎರಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿದೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸರ್ ಅಂತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹಂಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡ, ನೀನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೋ ನೀವು ಮಾಡು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಯು ಡೂ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ತಾರೀಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ರಾಯಚೂರು ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಾಯಚೂರ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ MC ಮೆಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ.
serious complaint. Okay. Yeah. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಮ್ಮ MC ಮೆಂಬರ್ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಡೋತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೂತಾನೆ ಬಂದ ಸರ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾವೇನು ಈ ದಿನ 2 ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸವಿದೀವಿ. ಮಾ ಆಶಾಪುರಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಕಿವರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೇನು 2 ದಿನ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟಿಫಿನ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನವರು ಆದಂಥ ಕಿವರಾಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದವ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ VP ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್. MC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಐ ಹೋಪ್ ಕಿವರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಡೀ 2 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವ್ರ ಟೀಮ್ ಕಿವರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಮಾ ಆಶಾಪುರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಇವರೇ ಮೆನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೆನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ. Privilege to Srikar Nag. Good afternoon, everyone. I would like to recommend all the team members of the stall committee, Ambati Venkatraj uncle, Vasant uncle, T. Subramaniam. So, respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends, participants, media, business personnel, and all the volunteers. First of all, thanks in believing us and giving us opportunity to conduct or maintain the stall committee, and we were able to successfully complete the agenda given by the Raichur Chamber of Commerce. So, coming to this one, so we were able to complete the stall booking within a week for the 70 stalls. So out of which we are giving away the best 3 awards to the best stall display, and the certificates will be issued to all the participants. Due to the time constraint, the certificates will be given at the respective stalls after the lunch. So only we will be announcing the best 3 stalls right now over here on the stage. So from the at the 3rd position,
as per the committee members, we have selected Ambati Venkatarajan will announce the name. At the third position, AP80 dryers, sir. AP80 dryers, third position. Yes, yeah. At the second position, we have Clarity Sortex machine. So, yeah, Clarity Sortex machine at the second position. Kindly come into the dais. They have taken immediate, they have spent a lot of on the time and the money to bring all the machines way down from Hyderabad over here. Clarity Sortex machines. Mr. Madan Mohan, sir. Second. And at the first position, it is Sriyal Automation. Congratulations to the whole members and the participants. I recommend Mr. Balraj sir to come and take the award from the respective dignitaries for the first position. Number one stall. Please. Sriyal Automation from Bangalore. Oh, okay. Local. Gangavati. Congratulations to all the participants. Without your support, without your interest in the Raichur city, we were not able to succeed this program successfully. Sir. Privileged to be Basaraj. Thank you. Without taking much of your time, friends. Hello, Raichur. ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಮೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ರಾಕೇಶ್ ರಾಜಲ್ವಂಡಿ ಟು kindly read out few students' names. Kindly, Rakesh, do it fast. Thank you, sir. Without taking much time, Hello Raichur is an opportunity where commerce students have learned something called learning with earning. There are some students who are available here, so I call them to come on a dais to collect their certificate. Mohit, Akhil, sir, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮೋಹಿತ್, ಅಖಿಲ್, ಉದಯ್, ಮಹೇಂದ್ರ, ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ವಿಶಾಲ್, ವಿನೋದ್ ದೇವನ್ಪಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್, ನಕುಲ್, Konika, Lakshmi Saumya, Kushi Bedre, Kushi Doot, all these are from Vedanta. The students of Vedanta Degree College, please come on dais to collect your certificate fast. And Yashoda, Sneha, Pujita, Upasana, Harshita from Shree's College. District President will be now honored. Next, please be with us. You three go. Go. Fast, Bama. Come fast. Hello. Come fast. Boys, ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲೇ kneel down. Yeah. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. Hello. Yes. So these students have helped to collect a data in Hello Raichur with all the listing for last 3 days, and they learned so many things out of it. Commerce students to learn about a chamber,
and the commerce in the business. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮುಂದಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. Ladies and gentlemen, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ CA ಅಚ್ಯುತಾ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ. So he wants to Bangalore Rural District President, please sir. He wants to talk few words with us. That is CA ಹೇಮೇಂದ್ರ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಬೆಳಗಾಂ. 1 minute. District President ಹೋಗ್ಯಾಕ. ಹೇಮೇಂದ್ರ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಜಿ ಗಯೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ दोनों नहीं. नेक्स्ट बालकृष्ण और दोनों कुछ निमिष शटगार सर नहीं he is district president Bangalore rural. So meanwhile we have CA Achyuta sir. Bidar और यार इधर Bidar. Sir, I have got the list sir. हाँ okay. चिकमंगलूर महेश और ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಹೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರಘುನಾಥ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸತೀಶ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ವೀರಣ್ಣ ಅವರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ನೀರಲ್ಗಿ ಅವರು. ಗದಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗದಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಣ್ಣ ಮತ್ಸು ಇವನು ದಾನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಪಾಲ್ ಶಾ ಹಾಸನ್ ಬನ್ನಿ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ದೊಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡಿ. Next I read out, if you are here, please come. Sri M.B. Devaya, President, Kodugu. Sri S. Nageshwar, President, Kolar. If you are here, please come. Sri Shashikant B. Patel, President, Kalburgi. ಗಂಗಾವತಿ ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರ್ ಅವರು. ಕೋಲಾರ್ ನಾಗಶೇಖರ. ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಣ್ಣ
ಅಶೋಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇರೂರು, ಕೋಲಾರ ನಾಗಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೈ आप आओ, अर्जुन पटेल कैन कम और मंगलूರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೀಮ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಹಾವೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ತುಮಕೂರು ಟೀಮ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು. ಗಿರೀಶ್ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಜಿ ಹೆಗಡೆ, ಕಡೆಕೋಡಿ, ಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅಶ್ವಿನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ವಿಜಯನಗರ. ಅಶ್ವಿನ್ ಬಂದು ಇದೈದು ಮುಗಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇದು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾದಗಿರಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಯಾದಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಯವರಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಒಳಗಡೆ ಒಯ್ಯೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ವಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಷಟ್ಕಾರ್, ಹೇಮಂತ್ ಕೋಡ್ವಾ, ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಾನು MC ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ? ಅಕ್ಕಿಗೊಂದು ಹಾಂ? ಇಲ್ಲ, ರಾಯಚೂರ್ದು ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಚೇರ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂಮೆಂಟು ಇದರ್ ಸರ್, ನಾವೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ರಾಯಚೂರ್, ಅಗೇನ್ ಬಿಗ್ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ 50% ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಾಜು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಾ. ಒಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಷ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ? ಬನ್ನಿ, FKCCI ಸ್ಟಾಫ್. We have these volunteers also. Please request to come on stage. Mohit, Uday, Bhiman Goda, Akhil, Vinod, Giridhar, Rohan, Naman, Sohil, Rangnath, Mahendra, Somya, Kushi again,
ಭೂಮಿ, FKCCI, ವಿಂಧ್ಯ, ಮಿತಾಲಿ, एक मिनट वॉलंटियर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. मिताली, वैष्णवी, संजना, Pranali, Konika, all these volunteers, please come on stage to have a small token of love from all of us. ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ಮೊಮೆಂಟೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಮೊಮೆಂಟೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ 5 भेजो. Again repeat this, volunteers have done wonderful work, please. Mohit, Uday, Bhiman Goda, Akil, Vinod, Girdhar, Rohan, Naman, Sohil, Rangnath, Mendra, Somya, Kushi again, Bhumi, Vidya, Mitali, Vaishnavi, Konika, and more than that, their leader, Rakesh Rajalbande. Please join us. ಮಾನ್ಯ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಜೋಶಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಳೆಯ ಗಾಜಿನ ಚೂರಿನಂತ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಂತಹ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಯಚೂರಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೆವರನ್ನ ಹರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. FKCCI staff, 2 students of intern, Lokesh and Manoj, Vijay, final year, BBA, Vijay, Nagaraj, Prahlad and Manoj. Baba, Banipa. Elli? FKCCI staff. Okay, thank you. ನಾಲ್ಕು 5 ಇತ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ. 4 ಇದು. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ನಡು ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ. ಬರ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲೋಕೇಶ್, ವಿಜಯ್, ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು. ಎಸ್, ವಿಜಯ್, ಲೋಕೇಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಇನ್ನು 3 ಕೊಡು. 3 ತು. ಸಂಜನಾ, ಕಮಲ್ 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 ಜನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಜನಾ, now I'll call Sanjana. Hey, please come, please. Ba. Bum. Come, ma'am. फिर भी आपको साक्षी रखे मोमेंट हो तुम. जब आप नहीं बुलाओगे वो आएगी नहीं. आप इधर आओ. दो दिन माइक संभालने का काम करी है. या ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜನಾ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನೀವು ಈಗ. I think we have staff from this auditorium staff. Guru.
ನರೇಶ್, ವಿನೋದ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾಬ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನರೇಶ್, ವಿನೋದ್, ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. Meanwhile, we'll have a group photo of Raichur members. Raichur all members, please come on stage. We'll have a group photo. Stay, Sunita, stay back. Sunita, stay back. Stay back. We'll have a group photo with Raichur members. Kamal, final do shabd Adhyaksh se close. Yeah. Amrita, please come. हमारा मिसेस है. बा बेगा. बर. Yes. Yeah. One moment up. Mallikarjun. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮ್ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆ ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಫೋಟೋ ನಾವು ತೆಗಿಯಂಗ ಇದೆ. Check. Everybody, 3 cheers for FKCCI and RDCCI. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you, entire team of Federation Karnataka Chamber of Commerce and Industry and Raichur District Chamber of Commerce and Industry. Thank you so much, everybody, for marking this spectacular 2 days events with us, with your gracious presence. See you all again. Thank you so much. Have a great day. And also, everybody, ಊಟದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸನಗೌಡ, ಮೈ ಸ್ಟಾಫ್, ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸಗರದ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ನೈಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ 3 ಮೊಮೆಂಟೋಸ್. ಹೇಮಣ್ಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಾ. ನಾಗರಾಜ್, ಬಸನಗೌಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಸರ್, ನೈಟ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನದಾತ 1 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ಭಾವನಜಿ, ಭಾವನಾ ಮೇಡಮ್. Calling all members. Thank you so much.
ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊನೆ ನುಡಿಗಳು 2 ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈ ರಾಯಚೂರ್, ಜೈ ರಾಯಚೂರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ರಾಯಚೂರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು FKCCIಗೂ ಭಾಳ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿರೋ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 4-5 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಒಂದು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೋಶಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು 20 ದಿವಸ. 20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I request the volunteers, wait, one by one to come. Pramod, get that kid back. ಅಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೊಂದು ಕೊಡು. ಕಮ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Back, only kid back. Volunteers, kid back there. Kid back there, Rendo, kid back there. 2-3 है, Rendo, kid back there. Kid back दिया क्या? Kid back there है, ठीक है. दे दे, मोमड़ दी, कहाँ दिया? पता है ना उनको, ठीक है, हो गया, मैं अनाउंस कर दिया. अभी अनाउंस कर दिया, कम चल, Rendo. Come, collect and go one by one. Everyone give me. All the girls, volunteers, please come. All girls, please come. Yes.
क्लोजिंग सेरेमनी यस सर लहरें तो आती है किनारों से पलट जाती है, लहरें तो आती है किनारों से पलट जाती है, जब बीवी गोपाल रेड्डी की याद आती है तो दिल में बस जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, लहरें हर वक्त आती है, बीवी गोपाल रेड्डी की याद बेवक्त आती है, क्योंकि रात में दिन में यही याद आ रहे थे 20 दिन। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट विकास रुनवाल एंड टीम, किटबैक कौन नहीं लिए? विकास किटबैक अपने मेंबर कौन कौन नहीं लिए बोला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में? बसवराज सर किटबैक इन्हें कोटे सर, गोपाल रेड्डी सर प्लीज प्लीज प्लीज। किटबैक और हिटमैन बसवराज भाई, विकास एंड टीम। अभी अपना बच्चा कौन है बोला? किटबैक ना विकास हेलो अनंत संबित अंचाटे हाँ सर, बिग सपोर्ट सर, ऑल द टेक्निकल वर्क he does. आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ ऊपर आ जाओ। नागरिक बैग दो माँ, पढ़ दो माँ। राकेश राजलमंडी, प्लीज कम फॉरवर्ड। प्रमोद ಈ ಸೈನ್ ತಗೊಂಬಿಡಪ್ಪ, 3 ಮಂದಿ ಪ್ರಮೋದ್। राकेश राजलमंडी, और कोई भूल गया क्या? Anybody in organizing team did not get kit bag? अश्विन मांडिया वो दे देंगे। ओके, एनीबडी एल्स? राइट, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लेट अस गो फॉर lunch together. Thank you.